we are going to have a football match, the final of the football competition. Participating teams and their sports officers, can you please prepare and you step forward? We have you next on the program. Parade commander, you may finish up with the parade and we proceed to the next item. The colors are marching off the square as the commander prepares to disperse the participants, the march past. Participating teams, may you please step forward. The participating teams, you are aware with your sports officers, can you please step forward? As the teams assemble, may I request teams, may you please come forward for inspection? There comes the participating teams.
Ladies and gentlemen, the Deputy CDF is going to inspect the competing teams in the finals. A lot of sentiments here. There has been a build-up in the mood. We want to see who is who between the Special Forces Command and the 3rd Infantry Division. I can tell you where you are not. I had to request Commander Air Forces to sit between the Commander Special Forces Command and the Commander 3rd Division, just in case they start the competition from the 10th this side. Thank you, Afano Kiding, for being a good arbiter. Masaka, temulowooza nti tumanyi bundu zokka n'akapiira tumanyi okukasamba. Mugenda kwereberako n'agammwe abasajja bavudde eri Karamoja abaawo ne batuuze ku fayinolo gye bakuumira abalunzi b'ente baganda baffe abakaramoja. Era okuvuganya kubadde kw'amaanyi nnyo 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 nnyo. Kati kamwerabireko n'agammwe ani atwala ekikopo. Ebintu babiteekamu ne kaasi si kusaaga. But I've discovered generals, apparently the short people are the best players in the army. Well, I'm not promoting myself. Eyes can tell. I am not seeing people with the height of Wafande Katunji. I don't see them. Wafande Katunji. People of your height. I know you are the ones in charge, you tall people, but where are your players? This is a regime of tall people. But when it comes to football, excuse me, you are football honorable. So Honorable Jennifer, you may try to defend the tall people, but sorry. The evidence here is that short people are the best players in the football. Who else prove me other way? Hey, finally, I've also gotten the chance of boasting about my height. Hallelujah. Akitegedde akikubireko mu ngalo. Abasajja nga batunyoomola obumpi. Kati katubalage ttaaki ku mupiira. Weewale kusaba. Wanje. Picha pale. Paparazi. Picha mkubwa na wachezaji. Ate bannamawulire b'e Masaka mugambe nti Kulayijeti yatuyita ku bintu bino. Munneekwasa kirala. Afande Katunji. They are saying for 3rd division defeated you because even the divisional commander is short. They are saying it here, not me. Yeah. Thank you very much. Obugaro. The CDF has kicked off the finals.
Alama noi. Thank you very much, sir. Okay. Comrade Malegano, kazi kwako sasa. Thank you, sir, my senior. But I was about to say that maybe tall people are always busy observing very far to protect the other ones behind. But I'm not calling for extra duty. Dear ladies and gentlemen, our invited guests, and all the participants, we are here to see another round of action, this time in football, between the third division, that one is in yellow, and the other group, which is Special Forces Command. Our deputy CDF and the invited guests. Football is part of the many sporting activities that UPDF also is engaged in. And even amid the stars, we have a rally driver, one awaswa, warrant officer, one. Maybe I stepped aside, but he will be coming. He can also train. Rally driver, can you please stand up for recognition and step forward, please? He can also be approached for training in rally, in motor rally. So UPDF is not limited to fighting and security, but you also take part in extra cultural activities. The morale is high. Teams are also boosting their morale now, ready for action. The referee is checking on the watch and minutes are ticking. There we go. Action has started. That was a nice move from SFC. SFC is heightening the vibe. Can see them across the pitch. And now third division is in control. Unfortunately, the ball goes out.
A throw-in from third division. There is a lot of competition. It's very stiff. Everyone wants to be a winner. Is exerting some pressure on SFC, but Wabi pressure is mounting on SFC from third division. The vibe is high.
z'abannamagye zigenda kufaavaagana empiira kyonna kyabeere division zonna kali tournaments ne training schools zonna zigenda kwetaba mu mpaka zino era abantu bonna beetiddwa okujja okulaba ku tournament y'abannamagye etwajjira mu kibuga Masaka okubanga bimukaaga omunaana okutuuka nga 5 kyakula bannamagye nga boolesa ebitone nga ku kisawe Masaka Secondary School kuyingira tukosa instant event era kuyinga live nga bitegekeddwa aba division Masaka CDF eyonja kukwekusa ekomyonate nga bannamagye bavuganya emisajja emingi nga tournament egenda kutandika nga Kamu kisawe kya Masaka Secondary School nga kijja kubekerezebwa nga 5 nga mwaka bannamagye bagenda kusaba omupiira nga bagenda kubaka okusimba emiti konsala entuliro mukuka era kusaba ebisawo by'enjawulo ng'ekyaba division Kasijjakiwa kisawe ky'obusaza Tasawolo University ne Masaka Secondary School tiimu 20 ez'abannamagye zigenda kufaavaagana empiira gyonna gyalwereere nga division zonna kali tournaments ne training schools zonna zigenda kwetaba mu mpaka zino era abantu bonna beetiddwa okujja okulaba ku tournament y'abannamagye ng'ekubanga bimukaaga omunaana okutuuka nga 5 kyakula bannamagye nga boolesa ebitone kisawo kya Masaka Secondary School kuyingira tukosa instant event era kuyinga live nga bitegekeddwa aba division Masaka. Teekateeka eza CDF Cup nakutegezezaako nteekateeka eza 17 omwezi ogw'okw'omusanvu ate ogw'okw'omukaaga primary omulundi guno tuli wano mu kibuga Masaka Masaka SS wesikira maaso kukwanga supakino naye nga tournament ebaddemu empaka zibali nyingi mubaddemu empaka ez'abakyala zageze n'amaaso kukwanga ate era mubafunye kakati banafe wano aba division 3 babanga baluma naye gokipa nagira maaso kukwera ng'ate akutte bulungi akulingiza division 3 akutomera division number 13 nagira nabulengana kwamukobemu bajja kutumiramu bagenda kula advantage basomera bajjabo bategezezaako kukyali 0 banafe aba division 3 ate nga 0 banafe bali aba SSC embeera nga bagira maaso kukwera ng'ate etambula ego nenga nagira maaso kukwandukusa kutegezaako kikopo ekya CDF kikigira maaso kukwanga kikwaja batwengeza advantage eya division 3 kishati number 2 namuyita Warriors aja kuleta ene kugenda kwezamu kugenza ladies and gentlemen okutegezezaako kukyali 0 empaka eza CDF Cup emipiira gyonna gigenzibwa kubanga gusembayo era nakutegezezaako tubanafa ba CDF SFC ebakyuse ku finals nebanafe aba division 3 bakugizibwa nsinze ebabanga batambula division 3 ebabanga bayiya kakati bya mpolampola banafa aba SFC nebajja ne bagunyika nekutumirwa ifenda najja nakuja bamwita Said nakutegera negwekikubembwa kakati makati division 3 balwanira mpolampola bamwita egwaga Isaka ebagunyika kakati kukuno bano aba SFC bajja kuba omunaligula ogubabiri basatu bana abalembere esawena bajja kunyika nafuluma esana 13 SFC nakangera wansi nagunyika kati ya mpolampola nebajja kusha nabanya akutye ebagakiriya linyanga bagoja banazo bali aba division 3
Dr. Kiyarisha Kabuchawa, Adesha Nabaswamita Okiro, Okiro Donato, Asana Buchawa, Ola Katarina, Master Bangi, get a advantage. Can I put advantage of such a domain? Advantage of division 3. It's not going to get a Master Bangi, so close to my child. We have got to get the plan to custom. If that goes now, to get a plan of physical skeleton that catching now, I'm trying to summon such a catching. In Abunika, efficient to do, never done the Makutis, he's shutting up at you, Navanga, Kanga, Wahima Sato, Namita Tuyase, Namina Makati, Najana Profession number 5, United Armenia, Pari, Rotary Monte, Natanga, Paisa of number 3, Pacha, the President of Kinsaway, the Presidents of Kinsaway, ladies and gentlemen, Ibira, Navigama, Kurana, Tetanga. Yakongesagona kulwairo integateza eza CDF cup nakutegezesa kali mukino banchu nakulwairo ageze masiro kulanda ate masiro kulanda bali tunakulwairo okubera ku finals ezikuko eja CDF cup era yapanga te CDF cup ekira masiro kulanda kumekerezo nakulwairo kabone okengeze kona ebe ndi masira yesa yeno ya division 3 Telephone Mukamuchi and Mukan of Kinson, get a good advantage for Uncle Kiki. It's a good advantage for Uncle Kiki, I said, SFC. Pakistan of that Kampala. You know, SFC. Nomita Sakir, Isa, Naika, Makati, Elavangama, Kapura, Kapura, Pressure, Namana, Akamusan, Kevin. In the book of Kinson, Nakataka, Kishaki number 2 division today, National Kanga, Nomita Joyas, Namina Makati, Akira Profession number 5, Namanga Ida, Yamusan, Kevin, Nazi Paziba, you took it away. They took it away from the get up advantage. They have division 3. If they are going to get a master of point of time, which are so slow, they have to get a master of point of view. That's a very important camera. But it's the Kanga between it. But Rangers are all Alexis are the rich catcher now. We have Alexis are rich catcher now. Oh, it's not my dear. It's not my dear God. That's a million in the money. That's a million. Oh, everybody in the narrow. That's if they're going to get us through one year, but then send a mission today. They can come to send them on Sunday. I can only put in a body. I'm not going to go in dinner. Okay, Africa, Equity, Kakati, get division 3. They could get against one of the Kinakoka, could get the Kurakoka, Masum, we say the division 3. I think it's a shot number 2. I don't want to go to Pia. I can see the Samashan number 4. National Stress at the Umbrella. Get division 3. I'm Mr. Makati. The person is number 13. He was the outdoor. Now he can open money. The Kakati, SFC, Kahambe, our Lepichi, Emu, Billy, Kakati, Nevanika, Aniatumila, Kabuchaw, our division 3. Kabuchaw, SFC, Guadilla, Wakati, Saturday, Yavanga, Tanga, Yashana Bangana, SFC, Shimusani Morisi, Natanga, Navigation, Natana Belika, Monte, Kakati, Baruke, Akafika, Nemo, Kaka, Fumaruba, Kakati, Kabare, Aniabita, Kabuchaw, our division 3. Musanya shati na Musambo division 3. Domika Piri Rosi. Wa Piri area C. Asina gira masuru kwa taficho. Wana masubira kukasuka. Kakati kwa kuwanina. SFC. Baranga Warmana. Wana sina tumina. Ila kuchonira division 3. Asibiri bakuchawa. Kakati kukuni space. Division 3. Matasa kutwanga itasa. SFC wangulima. Nukere wadamne bakuchawa. Ina kula advantage. Katore impiranga wetanga. Ikina kura advantage ya division. Ikina kura advantage ya division 3. Inama tulingiza goalkeeper. Wamita mtuwa mauta. Akina masuru gwiranga kitabutere sasa. Anagamba shena banyawo chukira kusibra. Wamita okero donato. Yagede kura natasu mkiru kwa kusaidia division 3. Nakutegeza kwa CDF cup. Ninga mebitiwa hanchi. Abantu abamanyi basirifiriya bali alise kwa mupanga mitwe ani atomera nikakutomera takati kipa na bona kwata kipa wa SFC Amita Otonde Edwards alise kwa mupanga takati kwa musomengwa akakuwa kama sokwanga kacha barumye ikuja nikakuchao ikenda kwa advantage. It is an advantage. Free kick akati
egenda kukola feke kiyasaidia SFC mu makati naddala tumerukana gira masiro byampulisa bagenda kuleeta wamupanga gwa mitwe ani atumira kukulwana kuse muntabwe eya division 3 tamupai tena egenda kukola kona Fora division 3 batandise okumakinga obyenyo batandikire ddala okumakinga obyenyo era bagenda kuba nga baleetamu ekoona saidi eno eya SFC abasajja bamanyi okubeera ng'ate ekintu bakisosobasokama bagenda kuleeta bagenda kuba nga baleeta ekoona ne uganda genda masiro ganguleesa ikoona against division 3 baliko bali ku saidi ya SFC ebigendo genda masiro gwanga lireetebwa koona baleeta ekoona abawagizi bangi okamala obukamasolo ku kisaawe abawagizi bangi okamala obukamase bagenda kubanga baleeta katwala embeera nga beetambula embeera nga bagenda masiro kubanga ateetambula agenda kuleeta gwa muganga mitwe yesaidi erya division 3 akireetamu ekoona katulabe bagenda kukuleeta nga mungi nga muwanvu embeera nga bagenda masiro kubanga etambula bagenda kukuleeta nga mungi nga muwanvu ayisa wona bayise kuteeka mu katima nabakuwa making bebera ddala kuwa making naddala tonagana genda masiro kubanga obulirisa nabakuwa making eya saidi eri eya division 3 era ng'essaawa yonna bayinza okuba nga bagenda bakuwa omupiira bayinza okuba nga bagenda bakuwa omupiira katwabe embeera nga beetambula bayinza bakuwa omupiira refali n'agamba mugwanike mu bwengula ekyoto bagulese nga mungi ali akuwa bakutemereze bakukyawo division 3 bakukyawo wakane gukomawo kabakube kabayuze empiki ino kona ddala egenda kubeera ekona eddala abasiale banyamo okutegezezaako okukyali soso waliwo alwadde mu kisaawe waliwo alwadde mu kisaawe basiale banyamo era nga bwegera maaso bekubeera ng'ateetambula waliwo alwadde basabire banyamo katobe referi kyagamba musanyi wa SFC abadde afunyemuko obufune naye referi agambye amucanjabemuko kakati bagulese guguno gukomyewo kabakube waliwo empiki eyinza okutuka obudde bwonna SFC baluka ne division 3 ne bajja ne bagukirya liganga bagukyewo bagukiryalinze ne bagukyawo gukyali siro saidi ya SFC ate nga siro banaffe bali aba division 3 embeera nga bagera masole kubanga etambula eno ekikumi bbiri etonyeza omusabira ekimasaka eroma nakutegeeza kwese kwesibona kyawe ine mugana ngekikulepo okubanga tukikudakasona tugenda kubanga tusikuwa kakati yeshana amakumi mukusango n'abantu akanga ajja kubanga amenya owa division 3 n'atambula kikumi bibiri bisatu bakulese matati yeshati nambanya ajja kufimba agala kutusa negugedemeko kugenza olwasebe banyabo katole embeera nga betambula egenda kubeera tiro egenda kubeera tiro basebule banyamo yesaidi ya SFC tugenda kubeera gwakasika katole embeera nga betambula bakasekulakula ijana makumi n'emu n'abanga akaga alinye bali banyizeewo kati kuwulira amapesa ibo abiri ne waliwo akuta empiira yeshat namaten owa SFC ageze maaso g'eggwanga akuta omupiira bamuyita Humphrey Obuli Humphrey ageze maaso g'eggwanga akutesera bwatyo referi nagamba egenda kukola advantage egenda kukola advantage yasaidi ya division 3 embeera nga bagenda maaso g'eggwanga etandika tokiba nakyanaga omusawa division 3 bamuyita okwamuyita nakwekera namanya ajja kubanga akanga akutande mugenda bubire nibabanga bakutomera makati g'ekisaawe negujja SFC bakutomera kumukumu ekusa ekukomawo bakusisa mumakati g'ekisaawe waliwo asiba yekabaka kabita nanyiga kakati kabakube bagenda kuba bakyakuba era dosite baana balidde bwaida muzanyisha ti namba makumi abiri mu bbiri muzanyisha namba makumi abiri mu bbiri bamuyita owasa okuyasa ageze masiro okubeera ng'ate abagali kuganga batwatyo ekyakola advantage ekyakola advantage empipi ekya egenda kubeera turo batandise bupimbi yesaidi eri nga shot 3 ne babanga abadde bali era balina agamba nti agenda kubeera turo
Era abekera basa katitanga yaka setukera maso kubera gatatu tuwenderezaako waze tukera maso kubanga tugana olunaku olwaleero teekateeka za final setukera maso kubanga tuwenderezaako tegeezezza SFC watuka ne bannaffe abakimusogiri ebagenda maaso n'okubeera nga ate batambuza ekintu katulabe embeera nga bwetambula yakawungezaako olunaku olwaleero embeera nga bwegenda maaso n'okubanga etambula bakira nga balinye bali ne bali wabula refali n'agamba kugenda kubeera gwa kusimula ejja kubeera advantage eya saidi ya SFC egenda kubeera advantage eya saidi ya SFC eri gwe munauganda agenda maaso n'okuba nga owuliriza katulabe akawungezi ak'olunaku olwaleero byonna nakutegeezaako twagala okuba nga tubikutuusaako naye nga akutegeezezaako nti ab'ebitiibwa bagenda kubeerera ddala bangi abali ku kisaawe ate nga bangi bakyajja mu mbeera ey'olunaku olwaleero advantage egenda kubeera advantage genda kubeera gwa kusimula gwa saidi eri eya SFC embeera nga bwetambula kaakati gwa mubango wa mitwe negujja ne batomera yeshati namba 2 agenze maaso n'okubeera nga atagutomeddewo wabula ne gugenda bugenzwa bwe ladies and gentlemen 0 saidi ya SFC 0 saidi ya division 3 nteekateekeza CDF Cup zetugenda maaso n'okubeera nga tetukutuusaako akawungezi ak'olunaku olwaleero bingi bye tugenda okubeera nga tetukuwajjukira nti empaka zaba byakwerinda ebagenze maaso n'okuba nga bakulembeddemu baleesebwa mu bangu wa mitwe ne bagutomera aba SFC ebyasa bidiŋŋana bannaffe bali aba division 3 waliwo asiba n'akanga bamuyita Samuel Oguti n'akanga ajja kulinnya bali ne bali ne guyende bweru gugenze bugenzi wabweru 0-0 SFC ate nga 0 aba division 1 katwembeera nga bwetambula bassebo ne bannyabo embeera nga bwegeza okuba nga etambula gukyali 0-0 tuli butereevu ku 1.7 radio 8 Masaka womanzepo Chimbugwe ine muganda wange Kosimo Munakyal okubanga tuwomese eddiba eriwoma kredi yewoma katuwomese batwengeza SFC kakati bagenda kubanga banyiga waliwo agwa mu mbi SFC ne baleeta muntu abwe third division bajja mu kuba kati mobani bagujjawo batwengeza embeera nga bwetambula gukyali 0-0 ye Musami Okero Donato n'agusibale kugenda bugenzi wabweru bugenzi wabweru bassebo ne banyabo tuli mu mpaka eza CDF Cup 2025 eno ye 1.7 radio 8 Masaka matuli live buterevu tugenda maaso n'okuba nga tuwomesa eddiba eriwooma katobe egenda kubeera throw in ya SFC bagenda kubanga bakasuka eddiba negujja mu banga kakati third division bagenda munyiga epesa ne bagujjawo negujja masekati waliwo okwesindika batwengeza third division bavudde moloto ne banyiga waliwo atalya akawunga kagenda omupira gugana gutya ne banyiga mu space third division captain n'agujjawo Omusambi Engole Julius nagera maaso n'okuba nga agujjewo kakati SFC ne bagamba katubanyige SFC n'omupiira captain alina gwatadeko ekipuli ne gukya batwengeza captain wa SFC ye Musambi Kiza Emma bamita Kiza Emma yagusudde dda kakati third division ne bagusula ne gusanga Kiza Emma ye captain wa SFC ne bamukuba engato ne gukya kakati SFC kabanyige nanye bali ne bali bajja kuba waliwo engateekabye bassebo ne banyabo ladies and gentlemen egenda kubeera free kick ya SFC ebintu byebitandisa okwonooneka third division ebintu bitandisa okwonoonekera balinga Manchester United ey'omutendesi Ruben Amorim kakati SFC egamba katubakube mutegere kye bayita omulo bagenda kuba third division egenda kubeera advantage ya SFC bassebo ne banyabo eri mu kafo kasava bayinza okuba third division nedde moloto ng'ennyindo ge maziga agenda kubanga baguleeta batwengeza goalkeeper wa third division ageza okubanga balakasenge ye Musambi Opuwa Owouta n'abalakasenge ne baleeta n'agujjawo bassebo ne banyabo Musambi Opuwa Owouta akati third division ne kugenda bugenzi bwe egenda kubeera goal kick ya third division embeera bweto bwetambula gukyali 0-0 third division 0 SFC eno ye 1.7 radio 8 Masaka womanzepo Chimbugwe ndine muganda wange Kosimo Munakyal okubanga tuwomesa eddiba eriwoma kredi yewoma katuguwomese mutegentifu abasinga ne bagunyiga ne gukya ye SFC gwa mubanga gwa mitemutwe ne guthanga third division enga teekaaba teguyimirira ne gukya third division yeyina omupiira ye Musambi Engole Julius n'agutikula teke ne gugenda bugenzi wabweru bassebo ne banyabo
embeera bwe tobegeza okubanga etambula gukyali 0 SFC 0 third division nkutegezaako third division yavudde moroto ne batuuse ku finals eza CDF Cup 2025 era nga ye final eggalawo olunaku olwaleero embeera nga bwegeza okubanga etambula egenda kubeera throw in ya third division batandise ddiba mpolampola katomera nga bwetambula ye musami wa third division ye musami Okeo Donato ne baleeta mu ntabwe golokipa n'akwata n'awandula bajja mukuba n'akunyweza batwengeza gokipa wa SFC ye musambi Konde Edward n'agamba sono kubanga ateekawo embeera kakati SFC ne bagamba katubanyige pesa ne kuja masekati kusanze third division batandise okuwamba amakati basebo ne banyabo SFC bagulanye tebagulaba ne guca ne bagucawo ne gusanga third division njozi namba 15 ye musami Oguti Ismail ne kugenda bugenzo bwe batandise okunyigiriza SFC baagala omuteeka ku kisenge bamukuba emiko gito girabanga kakati third division bagamba kamutulabe ne bagunyiga third division free kick basebo ne banyabo egenda kubeera advantage ya third division ekyamazima SFC alabika atandise okukkiriza bagenda mukuba nembwa yesigama ennyama katomera nga bwetambula free kick ya third division okutegezaako third division bageze maaso n'okubanga bava mu loto ne bagenda okubanga baleeta kakati SFC golokipa n'abala akasenge akabazenga Andre Onana ne baleeta mu ntabwe kabamukube ne kugenda bugenzo bwe egenda kubeerako kick ya SFC basebo ne banyabo third division atandise okunyikiriza SFC ayagalamu kuba akatima ng'obudde bukyali bagamba nedda ssebo linako byogera kakati SFC ne bagutikula teke ne kujja masekati ne kusanga third division ye musami Okeo Donato n'aleeta bajja kuba golokipa avayo nga Onana n'agamba sono kubanga akunywezezza golokipa wa SFC ye musami Konde Edward n'agamba sono kubanga akutte eddiba n'agutikula teke banonya captain owa SFC katomera nga bwetambula ne guca kwa mupanga ye third division ne banyiga ne guca kwa mitwe ne bagamba sono kubanga bagujewo batwengeza SFC ne bagutikula teke balemedde okubanga bagunyweza ku ttaka kakati SFC ne bagamba katulumbe shine namba 11 ye musambi mu dola amarufu n'aleeta mu ntabwe bajja kuba golokipa n'akwata batwengeza golokipa wa third division ye musambi Obuwa Woluta n'agamba sono okubanga akutte eddiba bamuyita Obuwa Woluta n'agunyiga mupanga ne guca kwa mitwe waliwo ateeka ku mutwe owa third division ye musambi Bwire Elias ne guca masekati nga tejakaaba kakati bamuyita Bwire shot number 7 n'anyiga mu space pasi yakubye kwa misiri gwa kuddingana ne gugenda bugenzo bwe ne bagamba sono okubanga bagujewo omusami wa SFC n'agamba sono okubanga ajjawo eddiba bukyali 0-0 basebo ne banyabo embeera bwe tobegeza okubanga etambula nkutegezaako tuli live ku 107 Radio 8 Masaka womanzepo Chimbugwe bakuba golokipa n'akwata basebo ne banyabo SFC babadde bamunyize pesa lifali n'abataasa n'agamba third division ebadde ekuumye egenda kubeera advantage bakira batandika golokipa wa SFC ekyamazima akapiira akaleta ka Andre Onana n'omupiira gwakubye ogenza bugenzwa bwe egenda kubeera advantage ya third division bagenda kubanga baleeta kakati SFC ne bagamba nedda ssebo waliwo ow'ekikalu n'aleeta kakati bagusudde dda bassebo ne banyabo bagenda kubabirira SFC bajjamu babirira ne bagujawo ne guja makati third division basazeeko ekisaawe bagamba katubalage lupiira gutandikira mu loto ne banyiga masekati kakati SFC ne bagujawo ne guja ye musami Mudola n'anyiga mu space Mudola anonya captain tamufunye ne bagubira mu kubo ne gusanga third division engato nekaba basebo ne banyabo ne guseka embeera bwe tobegeza okubanga etambula eno ye 10.7 Radio 8 Masaka womanzepo Chimbugwe ndine muganda wange Kosima Munachal okubanga tuwomesa eddiba eriwoma Fred yewoma fe bakabaka mugweta Masaka muguwomesa kakati batwengeza SFC kubadde mungi ne kugenda bugenzo bwe egenda kubeera throw in ya third division batandise okunyigiriza katomera nga bwetambula ne gujja ne guseka ne kugenda bugenzo bwe ekyamazima SFC erabika etandise okukkiriza batandise oginyigiriza ku kisenge ligenda kubeera kona third division
bagenda kubanga baleeteko n'abasebo ne banyabo bagenda kuba SFC n'embwa yesigama ennyama ategere kye bayita omurro ategere kye bayita omurro batwengeza kapiteni wa 3rd division bavudde moloto n'agamba sabula tugende ne baleeta muntu abakube kubadde mubi ne gugenda bugenzo bwe kubadde mubi ne gugenda bugenzo bwe embeera nga bwegeza okubanga etambula embeera nga bwegeza okubanga etambula basebo ne banyabo bagenda kubanga basimula bagenda kubanga basimula yetha ye SFC ne batandika mu mpimpi ne bagwako omusambi bamuyita Sakimu Isa n'agutikula teke kakati gwa mitemtwe ye SFC ne bagwako namba 11 ye musambi mudola engatte jakaba kakati bagubye woda ne bagusasanya balinga Arsenal akapata kalinga Arsenal ne bakaba mu space kakati ne kuja bajja kuba bula final advantage kakati SFC bageze okubanga bavimba batwengeza kapiteni ye musambi bamuyita Ofisam n'aleeta mutabwe engato nekaba free kick basebo ne banyabo yellow card rifari agabye yellow card eri omusambi agabye atwemberanga bwetambula basebo ne banyabo genda kubeera advantage basebo ne banyabo ya SFC bagenda kubanga baleeta batwengeza waliwo omusambi alwadde gukyali 0-0 SFC 0 3rd division tuli mu paka ez'amagye ekikopo ekyamagye basebo ne banyabo kiyitibwa atwemeranga bwetambula CDF Cup 2025 embeera nga bweza okubanga etambula omusambi alwadde ageza kubanga yekebejjoba bagezaako kubanga bamwekebejja basebo ne banyabo naye nga gukyali 0-0 3rd division 0 SFC omusambi ali kutaka omusambi wa SFC ali kutaka agenda maaso n'okubanga afuna obujjanjabi era n'omupiira ogenza maaso n'okubanga gulumira gukyali 0-0 eno ye 10.7 radio 8 Masaka omanzepo Kimbugwe line muganda wange Kosima Munachal okubanga tubatuusako ediba lino okubanga tumaliza tournament eno eyagenda maaso n'okubanga etandika era nga timu ebbiri ezigenze maaso n'okubanga zituka ku final y'abasajja nga utegeeza kutuuseko SFC ate nga ne 3rd division eva mu loto omusambi abadde akubiddwe nga tageze maaso n'okubanga afuna agawuta empuuta afunye agawuta empuuta agamba nkyali mulamu nze ndi w'amagye kakati free kick batwengeza golokipa wa 3rd division ye musambi opuwa woluta n'abala akasenge n'abagamba namwe musiba akasenge abasajja bakambwe n'abala akasenge bwabanga tabala ka Andre Onana ayinza okubala ka Andre Onana kakati n'abani beteekateeka ye SFC bagenda kunyiga 3rd division akiwulire golokipa n'akabala bubi kyaze kye gwenda onalese n'ayita mutabwe ne bagujjawo basebo ne banyawo 3rd division ne bagenda basobola okubanga bagujjewo rifari n'agaba advantage kukyali 0-0 embeera nga bwetambula 0 SFC 0 3rd division wano ku 10.7 radio 8 Masaka omanzepo Kimbugwe ndine muganda wange Kosima Munachal okubanga tuomesa ediba eriwoma ku radio ewoma 0 saidi ya club ya saidi ya SFC ateranga 0 bebannaffe bali aba division 3 ladies and gentlemen batulengeza omuzanyi wa site eya division 3 alabikanga alwadde era bagenda maaso n'okubanga bamwekebejja abasawo bagende maaso n'okubeera nga obaoli awo bamujjanja bamuko naye nga gukyali 0-0 enteekateeka eza CDF Cup ze zigenda maaso n'okubeera nga ate zinda n'okuba nga zitambula naddala akawungezaako olunaku olwejjukira wabaddeko enteekateeka ez'abawala ezagenze dda maaso n'okuba nga zakomekerezeddwa era nga abagenze maaso n'okuba nga bo n'ebirabo byabwe babifunye dda wabula nakutegeezaako tuli live ku 12.7 radio 8 Masaka ewooma wano wennyini ku kisaife wetuli live ogenda maaso n'okubeera nga ate buli kimu tukikutuusaako enteekateeka kutegeezaako za CDF Cup ze zigenda maaso n'okubeera nga ate zitambula ze Kosima Munachal ndine muganda nge Kimbugwepo ogenda maaso n'okubeera nga ate tukasuka eddaka zonna zigenda kubeera kyenda batwengeza advantage refari n'agamba side eri ya SFC mulina okubeera abeegendereza nayise ne yellow card ate ne red card nzirina katutabe embeera nga bwetambula advantage eya side eri ya division 3 n'abagamba mweteeketeke ne bajja ne baguleeta gwambangwa mitwe ne gwambuka obwengula baagala okubanga bakuba essaawa yonna katulabe embeera nga bwetambula
bagunyize ne gujja mu makkati bajja kuba katulabe bajja kuba mu makkati ne bagujjawo neera abazzemu ne bagujjawo mbeera nga begera maaso n'okubeera nga ate etambula tutegeezezzaako gukyali 0-0 gukyali 0-0 batulengeza SFC bagusibye ye kapiteeni n'aleeta gwa mubanga gwa mitwe ono najja n'agulinya mu shati namba 2 ase nagenda maaso n'okubeera nga ate agulinyeemu ne gukomawo bagugyewo aba division 3 ne baguleyinga ne gugenda bugenzi wali waggulu wabula aba SFC ne bagukirya linga nga gugenda bugenzi wali ne bagukirya linga nga gugenda bugenzi wali Ref Nasa Ref tunuulira linesman wo Ref Okay, shall we receive the Chief of Defense Forces and Senior Presidential Advisor on Special Operations? The CDF will receive the General Salute. He proceeds to the tent, and once he gets to the tent, we shall have the anthems, and then we'll proceed with the program. You're most welcome, sir. Band. Thank you, sir. Please proceed to the tent. Anthems, please. Please take your seats. Thank you, band. Ref, continue.
kyali 0-0 bassebo ne bannyabo tutegeezezzaako gukyali 0-0 SFC bakyattunka ne division 3 mu nteekateeka za CDF Cup enteekateeka eziri wano mu kibuga Masaka gukyali 0-0 saidi zombi tewali yalengedde katimba kamu era bw'atyo refali aguyise eddakiika ezisooka eddakiika 45 wabula akasirikiriro akabaddewo abadde omukulu CDF abadde amaze okuba ng'atuuka mu mbeera nga beegera maaso n'okuba ng'etabula y'ensonga lwaki wabaddeko akasirikiriro ak'obwangu ennyo akogenze maaso n'okubeera ng'atuufuna naye nga gukyali 0-0 division 3 ne bannaffe aba SFC gwe munauganda awuliriza Our chief guest, invited guests, ladies and gentlemen, can we please have the cultural group, UPDF cultural group, can you please step forward? Let's utilize time maximally. Thank you.
all the way from Acholiland, a sign of cultural diversity of which we treasure in UPDF, shows a sign of unity in diversity. This is Rarakaraka. When the situation is so serious that SF's commander engaged the services of the cultural team that you have seen passing by. It's also
celebrating our culture. After all, this is formal education, sports and culture. We treasure that. Major Kabajasi, thank you with the cultural troop from the UPDF. We also treasure culture because Uganda has diverse culture. Now, we are in for the second half of the match, which is the final, and it's between Special Forces Command and 3rd Division. The competition is stiff, and we are blessed with a nice weather today. The morale is high for both teams. One player is down, getting attention from the ref. He's from Special Forces Command. Embeera nga bwegeza okuba ng'etambula gukyali 0-0 SFC ate nga ne 3rd Division gukyali 0-0. Buli ttiimu esigaze ddaka 45 okuba nga tunzi kafe lunaku olwaleero batwengeza 3rd Division batandikidde mu speed wabula waliwo engateekabye bassebo ne bannyabo. Embeera nga bwegeza okuba ng'etambula egenda kubeera free kick ya 3rd Division. Batwengeza omusambi wa 3rd Division ali ku ttaka. Omusambi wa 3rd Division ali ku ttaka bassebo ne bannyabo, era lifali amaze okuba nga agaba yellow card. Lifali agabye yellow card era egenda kubeera free kick. 3rd Division bagenda kuba nga baleeta batwengeza omusambi wa 3rd Division agenda maaso n'okuba nga ajanjabibwa. Embeera nga bwegeza okuba ng'etambula tuli butereevu ku 107 Radio 8 Masaka ewoma Zepo Chimbugwe ndi ne muganda wange Cosimo Munachal okuba nga tuwomesa eddiba eriwoma ku radio ewoma katomera nga bwetambula 0-0 SFC 0 3rd Division egenda kubeera free kick ya 3rd Division. Wabula omusambi wa 3rd Division ali ku ttaka agenda maaso n'okuba nga afuna obujjanjabi, agenda maaso n'okuba nga ajjanjabibwa, then embera egenda maaso n'okuba nga edda mu nteeko. Atobe embeera nga bwetambula Obuwa Walter ye musambi wa 3rd Division goalkeeper eyageze maaso n'okuba nga atandika, then omusambi Mugula Abdu, Bwire Erus, Okero Donato, Engole Julius, Ogwango Lakana, Ogwanga Isaac, Okero Raymond, Tugume Julius, Alfred Opini n'omusambi Oguti Ismail. Kakati 3rd Division ne baleta muntabwe bajja kuba SFC bajja mukuba goalkeeper n'akwata goalkeeper wa SFC omusambi Konde Edward n'agenda maaso n'okuba nga akutte eddiba. Ye musambi Konde Julius Edward n'aleeta muntabwe kakati gwa mupanga gwa mitemtwe SFC Kerumbe wabula 3rd Division ne bajjawo eddiba ne gujja masekati ne gusanga SFC ye musambi Anthony Mafuse n'anyiga kakati 3rd Division bagubyewo dda ne banyiga mu space batandise okuwomesa ne banyiga ne basuula ne gujja ye SFC yeyina eddiba namba 11 ye musambi Mundola Marufu n'anyiga ne gugenda bugenzi bwe bassebo ne bannyabo. Embeera nga bwegeza okuba ng'etambula egenda kubeera advantage eya SFC egenda kubeera throw in ne baleeta mu ntabwe ne bajja ne bagujjawo ye 3rd Division ne banyiga mu space ye musambi Bwire n'agunyiga ne gujja gugenda bugenzi bwe gukyali 0-0 SFC 0 3rd Division. Tuli mu package z'amagye CDF Cup 2025. Embeera nga bwegeza okuba ng'etambula eno ye 107 Radio 8 Masaka ewoma Katobe SFC ne bakasuka eddiba ne gujja bakira banoonya omusambi bamuyita Okwisam ne gujja ne banyiga kakati 3rd Division onaagutikula teke ne gujja goalkeeper n'agujjamu wa 3rd Division omusambi Obuwa Woluta n'agenda maaso n'okuba nga agugyewo. Ligenda kubeera kona erya SFC bassebo ne bannyabo SFC atandise okunyigiriza 3rd Division
mu dakika 45 ezisembayo ligenda kubeera kona erya SFC bajja kuba third division Katobe liva mu wingi namba 7 bagenda kubanga baleeta ye kaputeni wa SFC yagenda okuwanika n'agamba nguleeta mu ntabwe nguyingiza obwengula Katobe lifageza okubanga tereza kakati kabakube third division ne baleeta golikipa n'agugyawo omusambi wa third division n'agamba sono okubanga agugyawo oba owoluta era ne gugenda bugenzi obweru kona ddala ligenda kubeera kona ddala bassebo ne banyabo ye SFC yegenda okubanga ereeta liva mu wingi namba 11 bagenda kubanga bawanika bajja kuba third division essaawa yona kakati kaguseke ne baleeta mu ntabwe kabakube babadde bakubye third division bassebo ne banyabo wabula ne gugenda bugenzi obweru egenda kubeera gokick, ladies and gentlemen. Eno ye 17 Radio 8 Masaka womanzepo Chimbugwe ndine muganda wange Kosima Munachal okubanga tuomese ddiba eriwo makredi ewoma bassebo ne banyabo kakana tuguwomese kakati third division ne baguwomesa engate ejjakaaba ne gujja gwa misinde n'agusanga shadi namba 9 third division katomberanga bwetambula ne banyiga ye musambi w'ogwanga Isaac bakira bagujjawo kakati third division waliwo ateeka akafuba shadi namba 11 kakati gutambudde tukkiride bassebo ne banyabo wabula SFC ne bajjawo eddiba Katobe SFC yeyina omupiira ye musambi bamwita Sakimu Isa akuba akakalu n'aleeta mu ntabwe third division gujja kuseka ne bagujjawo kakati third division yeyina omupiira ye musambi Engole Julius n'agunyiga mu space ne bagutikula teke ne gugenda bugenzi obwe egenda kubeera advantage ya third division bassebo ne banyabo gukyali 0-0 eno ye 17 Radio 8 Masaka womanzepo Chimbugwe ndine muganda wange Kosima Munachal okubanga tuguwomesa throw in ya third division ne batandika mu mpimpi ye musambi Mugula Abdu n'aleeta mu ntabwe kakati SFC bajja jukuba wabula ne bagujjawo ne gujja bagusudde kabakube ne gugenda bugenzi wabweru bassebo ne banyabo ne gugenda bugenzi obwe egenda kubeera goal kick ya SFC batwengeza shine number 5 wali ku timu ya SFC number 5 ye musambi ayitibwa Achiruni Emma kakati bakira bagutandika ye musambi Emma n'agutikula teke ne guca bakira banoonya omusambi ye musambi okwisamo kakati gwa mubanga gwa mitemtwe ne gusanga third division ono n'asiba ne gugenda bugenzi obwe egenda kubeera advantage eya SFC kukyali 0-0 SFC 0 third division buterevu ku 17 Radio 8 Masaka woma kakati SFC Masekati ye musami Olega Morishi n'asula eddiba ly'abane kabalinye bali ajalinye bali third division nabo bagusudeda ne kubadira third division be balina omupiira ye musami Anthony Mafuse bagusudeda ne guca ne kwenda mu defense ya third division shine number 4 ye musami Chiza Emma bamwita Chiza Emma kakati bajasula eddiba bajja bakuba SFC negamba katulete ne baleeta mu ntabwe unateeka akafuba bajja kuba ne bagujjawo bassebo ne banyabo third division ne bagamba sono kubanga beetaasizza teguna bakubanga guvaawo ne guca ne gugenda bugenzi obwe third division batandise okinyigiriza SFC etandise okunyigiriza baagala ofuna goal esooka naye nga gukyali 0-0 bassebo ne banyabo Katobe egenda kubeera throw in ya SFC bagenda kubanga bakasuka ye musambi Sakimu Isa n'aleeta Sakimu Isa akati baleese mu ntabwe third division bajja mubalagaza waliwo agudde mu mbi kakati SFC egamba tebinagwa ne banyiga ye musambi Chiza Emma n'aleeta mu ntabwe bajja kuba third division bagenda mukuba bassebo ne banyabo kalinye bali SFC n'abala ebinusu 1 2 3 4 ye kaputeni SFC n'akanga bagenda kuba n'ayita n'agenda nago ne gugenda bugenzi obwe egenda kubeera goal kick ya third division bassebo ne banyabo tuli mu mpaka eza CDF Cup 2025 era ngeno ye final wakati wa SFC nga batunga ne third division nkutegezaako third division bava mu loto bageze masono kubanga batunga ne SFC kukyali 0-0 kakati kaguseke ne gujja omusambi wa SFC nakolemu ne gugenda bugenzi obwe 0 SFC bassebo ne banyabo
0 third division embeera nga bweza okuba ng'etambula 0 SFC ate nga 0 third division embeera nga bwegera maaso n'okuba ng'etambula yakawungezaako nnaku ero nteekateeka za CDF Cup zezigenda maaso n'okubeera ng'ate zinda wano mu kisaawe Masaka wano ku Masaka SS naye nga nkutegezaako nti gukyali 0-0 bannaffe aba division 3 ne bannaffe bali aba SFC gukyali 0-0 tewali yalengedde katimba kamune wabula ng'ate batulengeza advantage mu makkati g'ekisaawe eya SFC bagenda kuba nga bagusimula nga muwanvu shanama 31 ajja guuba ne gujja esamayindo okusoma erupya ndikwata akatimba ne bagujjawo aba division 3 aba third division ne bagujjawo bassebo ne bannyabo ne gukomawo SFC baguleesegwa mbangwa mitwe ku kyoto bagujjeewo ne bagujjawo aba division 3 bannaffe aba third division ne bagujjawo bassebo ne bannyabo badde bayinza okuteeka omupiira mu katimba naye bagujjeewo katulabe refali kikyaga watulengeza gokipa wali ku saidi ya SFC ali kutaka alwadde batulengeza omulwadde wa saidi ya SFC era bw'atyo refali n'ayita abasawo n'agamba mujje mumwekebeje batulengeza omuzanyi Konde Edward alabika ng'ali kutaka afunye obufune kutegezezaako gukyali 0-0 eno ye 12 lero 8 Masaka ewooma nze Kosima Munakyalo ndi ne muganda ng'ekimbugwepo naye nga jjukira nti tuli mu kitundu ekisembayo ekya CDF Cup eky'omupiira ogw'olunaku olero wakatikati wa SFC ne bannaffe aba third division nteekateeka za byakwerinda jjukira nti zibadde zinda for 2 weeks now zibadde zigenda maaso n'okubeera nga ate zitambula wabula mu kaseera kano tuli mu kitundu kyaffe ekisembayo ogenda maaso n'okubeera nga ate tukomekkereza edaka 9 batulengeza omulwadde bagenze maaso n'okuba nga bamujjanjabye katulabe embeera nga begenda maaso n'okubeera nga ate etambula ekyamaze bagenda kuba nga basimula advantage ne bajja ne batandika mpolampola mu makate ye third division ne bajja ne basiba omu 2-3 yebwire Eriase n'aleeta kwa mupanga kakati ono kasibe bajja kuba kabakube SFC bayinza omutomeramu omupiira ne bajja ne bagujjawo baagala kuba ne gujja third division makate waliwo gwe batomera ennyama neesinga ne gujja division 3 ne bakanga 1 2 3 lefali n'agamba ono alwadde refali n'agamba aliwo alwadde sha number 2 omuzanyi Engora Julius captain wa third division amaze okuba nga alwala makate katulabe refali oba anayita abasawo bamujjanjabe bwatyo refali ayisa abasawo bagende maaso n'okuba nga bamujjanjaba gukyali 0-0 kutegezezaako gukyali 0-0 Julius Egora oba Julius Egole agenze maaso n'okubeera ng'ate alwadde katulabe embeera nga bwetambula batulengeza guyimiriddemuko refali agamba gusooke guyimirire gukyali 0-0 ku njuyi zombi naye nga nkutegezaako tuli mu CDF Cup ate nga n'omukulu yatuuse dda era akasirikiro kuwawulidde wali mu kitundu ekyasoose nga kinaatera ogenda maaso n'okuba nga kikomekkereza yabadde omukulu ng'ayingira ku kisaawe era waali agenda maaso n'okuba nga naye agulaba embeera nga begenda maaso n'okuba ng'etambula ebikopo weebiri ebyokuwangula bingi nnyo nga bwe nakutegezaako nti nteekateeka za byabwakwerinda bonna abagenda maaso n'okuba nga baparticipatinga ku mulundi guno ba edition ye17 babadde babyakwerinda ate ngeri wane Masaka ate ne edition ye16 yali wali embalala era kyali kyekimu kakati olunaku olwali tugenda kuba nga tukomekkereza wabula batulengeza omuzanyi Julius captain wa division 3 oba gye tuyita third division agenda maaso n'okuba nga atambuzibwa mpolampola afulumizibwe ku kisaawe agenda maaso n'okuba nga addamu agawuta empuuta ng'ali wabweru bwatyo refali lwajja okumukkiriza okuba nga akomawo gukyali 0-0 batulengeza division 3 oba third division ne bannaffe aba SFC ekyamazima bakyagenda maaso n'okuba nga benkanya amaanyi ku njuyi zombi bagutandise ne bagunyiga eno wansi kakati mu namba 11 waliwo asiba naye abadde yalidde obwayida egenda kubeera advantage bassebo ne bannyabo eya SFC batulengeza yetimu omujoshati namba 9 bamuyitamu atuuse yagenda okubeera nga ate asimula omupiira makati agenda kuba nga asimula omupiira batulengeza gokipa bamuyita Edward agenda maaso n'okubeera nga ate abako n'ebyalagira ebyenjawulo katulabe embeera nga bwetambula baleese gwa mubanga guzze no wansi ne bajja ne bagusawo sha namba 7
nabajja ne bakanga 2-3-4 waliwo abalama pesa SFC waliwo gwe balidde ngato najja nakira ku ttaka ne batamu ne bagwefuga be bannaffe bana ba division 3 oba 3rd division waliwo akuba kyengomba 2-3 ajja akangire no wansi kakati kabalumbe SFC bayinza ofuna esooka waliwo gwe baliisa akakanja 1 2 3 tebannawera najja nakanga n'atatiza n'ata ne bagumusuza ne kugenda ebweru bagumusuza ne kugenda bugenzwa bweru egenda kubeera throw in eya 3rd division nabagambye aba 3rd division bava moroto bayambadde omujozi gwa yero bayambadde omujozi gwabwe gwa yero ate nga ba SFC bayambadde omujozi ogwa white waggulu bataddeko empale za black gwa mupanga gwa mitwe kakati kaba balumbe SFC ne badifendinga bulungi bashirudinga bulungi aba SFC bakyashirudinze bulungi era batulengeza goalkeeper bamuyita Konde Edward agulinye teke ne gwambuko bwengula kakati nabo kabalumbe goalkeeper yunavaayo najja nazanya 0 touch ne kugenda bugenzwa bweru azanye 0 touch ne kugenda bugenzwa bweru 0-0 SFC atenga 0 3rd division empaka eza CDF Cup zizigenda maaso okubeera nga teziyinda obudde bwe butambula okamala bassebo ne bannyabo nabagenda maaso okuba nga muwuliriza kutegezezaako kitundu kyakubiri kyekitundu kye tugenda maaso okuba nga tukutuusaako advantage baguubye nga mungi ne gujja ne babanga bagutomera kyemuzanyi matuuso mu makkati g'ekisaawe SFC ne babanga bagufulumya ne gugenda bugenzwa bweru gwakasuka gwa SFC kyesha namba 22 bamuyita okwisam najja ajja kasuka okwi agulese ne bamukasukira tebagufunye aba division 3 ne baguba mu makkati kakati kabagunyige yeshati namba 8 waliwo gwe bajja okusala ne bakipinga guguno makkati kakati asinga amanyi yanatwala bagunyize naye defense nejja neshirudinga bulungi ekyamazima defense ya SFC bagezaako okubanga bashirudinga bulungi gwe munauganda agenda maaso okuba nga owuliriza nkutegezezaako eno 12 tonyeza musabulero 8 Masaka ewoma ate nga tuli live ku kisaawe ffe tuli live ku kisaawe kubeera nga tetukutuusaako kakati kyemusanyi matuuso nanyika eno wansi ne babanga batambula 2-3 ye SFC ne bakipinga makati bajja kusula ojja kulira ebyasa waliwo engwala ekaba makati ono akapande akasomye bubi ne bamugamba ojja kasoma katerere ne bagunyige no wansi kakati balumbye 2-3 4 6 balumbye SFC ye shati namba 4 ajja kangamenye ajja kuyuza essaawa yonna bamuyita kiza Emma n'aleeta gokipa n'ateeka mu girafisi ne gugenda ebweru gokipa n'ateeka mu girafisi ne gugenda ebweru kukyali 0-0 wabula egenda kubeera throw in ya side eri egenda kubeera throw in ya SFC embeera nga begenda maaso okuba nga etambula bagwa mupanga baguleese guguno ne gujja bajja kuba ne bagugyawo neera ye division 3 baguleesa ba 3rd division ne gujja SFC basiba bulungi bali flexible ekimala onajja ne bamulya ennuma y'ekigwa era egenda kubeera advantage ya SFC nagambye aba 3rd division akapande bakasomera ddala obi bakawunzise aba SFC batabuse aba 3rd division akapande baleka batandise okukasoma obubi kwa mubanga gwa mitwe ani akuba ne bagutomera ne bagugyawo ne gwada aba 3rd division SFC ne baddamu ne bagwefuga eno wansi kyemuzanyisha namba 22 n'abanga akanga bamuyita okwisaamu n'anyiga ne gujja ne batambula kakati 3rd division ne bagamba tujja gulwanira kawunga agenda mupiira agana atya ne bagunyiga makati ag'ekisaawe aba SFC bazemu ne bagubba 3rd division ne balwana kufana kuwona ne baddamu ne bagwefuga aba 3rd division waliwo gwe basaze n'alaga ennamba ne bagunyiga mu space kakati kabakube SFC kabamukube kabamunyige tugende ne bajja ne bakavalinga baze ne bakavalinga bulungi egenda kubeera advantage egenda kubeera goal kick embeera nga begenda maaso okuba nga etambula batulengeza Konde Emma oba Konde Edward agendagenda maaso okuba nga agutandika bamuyita Konde Edward najja n'atandika washa namba 5 bamuyita omuzanyi Emma nasiba ne guba ng'ogwambuka kakati gwa mubangwa mitwe ne bagutomera ne gugenda ebweru gwakasuka gugenda kubeera gwakasuka gwa SFC bazemu ne bakasuka ne gujja eno mu namba 7 bajja kusiba 1 2 3 waliwo gwe balidde ennume y'ekigwo aba 3rd division ne bagubawo yeshati namba 9 bakaka munyo n'anyiga kakati essaawa yonna bayinza okulumba bagenda kuba 3rd division baleese naye ne gugenda bugenzwa bweru gugenze bugenzi obula ssebo ne bannyabo kutegezezaako nzeko sima munajalo ndi ne muganda ng'ekimugwe paaka wungezaako olunaku olwaleero eno ye 12 tonyeza musabulero 8 Masaka radio ewoma batulengeza omuzanyi matuuso
wa side ya SFC alese gwa mubangwa mitwe ne guja makati abasajja ne bagutomerawo aba third division SFC ne badamu ne bagwefuga mu makati yesha namba 13 alinye bali ne bali bamuyita Steve nakanga namenya nayunga nakanga omu babiri basatu nasula tango yabane ne badamu ne bagwefuga aba third division mu makati babiri basatu onabala mapesa yunasula ebinusu bya white bibiri bisatu ne kugenda bweru gugenze bugenzo wabalo sebo ne banyabo gukyali 0-0 SFC 0 atenga ne aba third division bakyabala 0 nakutegezezaako simpa kandala za CDF Cup zetukenda maaso okubanga tumaliriza kakati mu makati ne gujja ne gugenda bukezo wabalo gwakasuka gugenda kubeera gwakasuka gwa side ya SFC bakasuse mungi ne gujja makati ne bagubawo aba third division ne batatiza mpolampola beera bagana bulungi banyizeewo cross mpanvu ne gujja bano bayinza okukola ensobi bandikola blanda ne gugenda bugenzi wabwe gugenda kubeera gwa kasuka katwabe gwa kasuka basebo ne banyabo gwa side ya third division bakaso waliwo awumuza akafuba n'aleeta gwa mbango wa mitwe ne bagujjawo chat number 5 alaba ng'atomera ne bagukomyawo mu ntabwe kaakati ono asiba bulungi magician n'anyiga ne bagujjawo neera bagujja ba SFC bagujjewo ye muzanyi Isa agujjewo ne gugenda bugenzi wabweru gukyali 0-0 SFC atenga 0 bannaffe bali aba third division wabula goalkeeper wa SFC agezaako okubanga akomandinga abagamba mugende mulumbe katwabe waliwo engwala enyoka ye third division bayina eri wansi waliwo gwe basase n'alaga enamba third division ne bajja ne bakavalinga kakati balina SFC ne badamu ne bagoba aba third division ne bavimba omu babiri basatu ye muzanyi wa SFC bamuyita okwisaamu n'asala n'amenya ajja kuyunga ne bagoba aba third division bagamba golimba ne basuulira mu ntabwe waliwo engwala kabazi basebo ne banyabo waliwo engwala kabazi eri yennyini lefali katulabe ekikyagamba bakola enkyukakyuka obudde bwonna aba third division bayinza okuba nga bagenda kukola enkyukakyuka lefali abagayi mugira mulinzeeko katulabe embeera nga bwetambula enkyukakyuka ku kisaawe lefali agikkiriza bakola enkyukakyuka bajjayo shat namba 15 ye muzanyi Oguti Samuel bamaze okuba nga bamugye ku kisaawe akooye balese gwa mubanga SFC ne gujja bayinza okuba banoonya gola esooka tebaagala gugende mu extra time bagamba katukubire wano ebisigadde tubisome mu katabo guguno wano ne bagubawo aba third division engwala enyoka SFC balumbye omu babiri ebinusu bye basuula ne bagubawo bashirudinga bulungi bannaffe bali aba third division badde bashirudinze bulungi naye engwala enyoka okamala obukamaze engwala eri kabazi enyoka kutegezezaako gukyali 0-0 naye engwala eringa engwala ku kisaawe naye ng'ekyamazima gukyali 0-0 katulabe embeera nga begenda maaso okubanga etambula nagambye tuli live wano ku kisaawe tusinzira ogenda maaso okubanga tukuweereza nagambye nze kozisima munakyalo ndi ne muganda ng'ekimugwepo okubanga tupika naye nga nkutegezaako CDF Cup gye tugenda maaso okubanga ate tuggalawo olunaku olwaleero katulabe embeera nga bwetambula eno wansi omu babiri basatu waliwo gwe basise eno egyabeera kaadi katulabe lefali kikyagamba lefali abagayi mutandike gwa bwangu nnyo ne bannaffe aba third division lefali abagayi mugutandike nga mwangu nnyo naye nga gukyali 0-0 third division bakola nnyo okuba nga bafuna eggola esooka tebaagala kugutwala wali mu extra time tebaagala kuguteeka mu dakika zongerayo ono muwagizi alinga ow'ebuddu katulabe embeera nga bwetambula embeera nga begenda maaso okubanga etambula baleese gwa mubanga ne gugenda bugenzi wabweru gugenze bugenzi wabwe basebo ne banyabo ekyamazima waliwo omuwagizi wa third division yesibye ekiswenso banna omuwagizi wa tournament yesibye ekiswenso nagambye tetuliwo ffeka abaliwo bangi katulabe embeera nga bwetambula matuuso n'anyiga makati ne baddamu ne balumba kaakati omu babiri basatu lyesaidi eri eya SFC basude omu babiri ebyasa bagenda kuba waliwo fimbo eyinza okujja waliwo fimbo SFC balwanagana mpolampola ne shat namba 9 ne bamukuba kabezo n'asuula ne bagweddiza SFC ne bakanga omu babiri basatu matuuso akiriyalinga ne bagujjawo onawumuza kafuba n'akanga n'amenya bakuba gokipa n'akwata gokipa bamuyita Konde Edward avuddeyo n'akwata bulungi ne gusigala nga gukyali 0-0 SFC ate nga 0
side eri eya third division balese gwa mbangwa mitwe nenga munje negujja buzi mu half eya SFC bwatyo gokipa nawumuzako kafuba nabaga musoke mukakane namala nagukwata n'engalo ze nabaga mugende njagala kubanga ngutuma nagutuma mubire ne gwambuka obwengula waliwo ky'okusiba tadde ku mutwe nagumuza ku mutwe ne baddamu ne bagumba ba SFC omu babiri basatu bana ne balumba oguti ajakanga omu babiri basatu bana Samu yakanga nanyigeri waggulu bagenda kulumba ye side eri ya SFC balese waliwo ateeka akafuba ajja kolola n'asuula bamukutemu refali n'agamba egenda kwera free kick egenda kwera free kick basebole banyabo embeera nga bwegenda maaso okubanga etambula free kick egenda kwera free kick katulabe eya side ya SFC refali agaba akasenge bamusalako refali akira agaba akasenge nga bamusalako embeera nga bwetambula nkutegezezaako aba SFC bebolengera abayambadde omujozi ogwa white waggulu n'empale za black ne stockings zaabwe za black ate nga banaffe bali aba third division bebolengera abayambadde omujozi ogwa yero waggulu bayambaliddeko empale za black ate nga bayambaliddeko stockings eziri awo ezakirira katulabe embeera nga bwetambula embeera nga bwegenda maaso okubanga etambula eyakawungezi ak'olunaku olwaleero kutegezezaako CDF Cup edition ey'e17 oba gye tuyita 17th edition yegenda maaso okubeera nga tekutuusibwako baleese koona ligenda kubeera koona azanye nnyo gokipa refali katulabe kikyagamba fali nebyekoona abiganya agambye ebere gokik refali agambye ebere gokik naye ng'obudde bulungi akasana tekaaka enkuba tetonya empewo tekuŋŋunta wabula kitegeeza nti obudde bwo bwakidedde kitegeeza buli omu muffe balinga okamala obukamaze naye nga nkutegeezako oli live ku mpewo za 1.7 radio 8 Masaka radio ewoma gwe munauganda awuliriza ng'osinzidde ku radio ate naawe wali wano ku kisaawe kwennyini ekyo kyokola kya tabu kya muwendo nzeko sima munakyalo tine mugana ng'ekimugwepo gwa mupanga gwa mitwe bakira nga baguwunzise ne gujja kabakube CDF kabakube bagenda kuba bajja kuba SFC bajja mukuba naye ne bagujjawo aba SFC ne bagujjawo ne gusanga omuzanye makati nacha nafimba akanga omu babiri basatu Samu yaina nanyiga ewasha namba 8 nabanga akanga omu babiri Julius bajja kumenya Samu nadamu nakanga omu babiri basatu naleta refali nagamba sibirabye kakati yellow card batwengeza yellow card basebole banyabo yellow card ku kisaawe embeera nga begera basobola okubeera nga etambula yellow card ku kisaawe watali parapasado okwesudia nabagambye ffe tuli live ku kisaawe wano ku Masaka Secondary School wetugenda maaso okubeera nga tetusinzidde okuba nga tukuweereza naye nga nakutegeezezaako nti omukulu mwali mu kizimbe yagenze dda maaso okubeera nga atatuuka ke kali akasirikiro ko wawulidde omukulu yabadde atuuka wabula gwazzeemu dde okuba nga gutojera egenda kwera free kick masavu gennyini muzanyisa mbamaze okuba nga yebamuwadde yellow card kati free kick baleese kakati kabakube SFC kabamukube naye gokipa ali equal to the challenge avudde omupiira nagukwata bulungi gokipa bamuyita Konde Edward omupiira agukute bulungi basebole banyabo eri gwe munauganda agenda maaso okuba nga owuliriza kakati ye third division ne banyiga mu space ne guca engwala ennyoko kamala obukamazi advantage ya side eri eya third division makati gekisaawe ntegezezaako 0 aba third division ate era nga 0 aba SFC oli live ku mpewo za 1.7 radio 8 Masaka ewoma ate ffe tusinzidde wano wennyini mu kisaawe ogenda maaso okubeera nga tetukuweereza gwe yasigadde waka kutegeeza ndi empaka eza CDF Cup zigenda kuba nga zikomekeza olunaku olwaleero batulengeza aba SFC abawagizi bagenda maaso okuba nga bakomonta zivuvuzera bagenda maaso okuba nga bawaga bagamba olunaku lwaleero embeera nga begenda maaso okuba nga ate etambula kutegeezezaako aba SFC bo bagamba nti olunaku lwaleero bagenda maaso okubeera nga ate bawaga okamala obukamazi balina vuvuzera ziri zennyini wabula nga batulengeza
abasawo ku side eri eya third division bagenze maaso n'okuba nga bajjanjaba refali abagamba abalwadde beeyongedde ku kisaawe abalwadde beeyongedde ku kisaawe bassebo ne bannyabo abalwadde beeyongedde okukamala obukamazi katulabe embeera nga bwetambula ekyamazima 0 side eya third division ate era nga 0 eya SFC CDF Cup olunaku olwaleero oba gwaka oba etonya erina okukomekereza eya omulundi ogw'17 erina okuba nga ekomekereza tujagera maaso n'okuba nga tukomekereza katulabe nakutegeezezaako aba third division be bali abayambadde yero boolengera n'empale eza black ate aba SFC be bano boolengera abayambadde white waggulu nga bataddeko empale eza black ne stockings eza black abalwadde badde baweze mu kisaawe ne bagenze maaso n'okubeera nga ate babajjanjaba era bw'atyo refali n'abagamba bafulumye bweruguddemu gutoje buto refali n'abagamba bafulumye bweruguddemu gutojere buto embeera nga begera maaso n'okuba nga etambula endulu mpitirivu nnyo ku kisaawe naye nga empaka zigenda kuba nga zikomekeza olunaku olwaleero eri gwe munauganda awuliriza ng'osinzidde ku radio 8 wali e Masaka kaakati free kick baleeta free kick masavu yino free kick masanyalaze baleese ne bagugyawo aba SFC ne gukomawo mu play kaakati SFC kabalumbe yeshati namba 9 n'abanganyiga ne batulengeza SFC balumba 1 2 ne gugenda bukenzi wali ewa goalkeeper n'agulya teke owa side ya third division ne gukya makati waliwo okukipinga kabakube goalkeeper nafayo n'akwata goalkeeper avuddeyo n'akwata basebo ne bannyabo wabula omuzannyi Matuuso abadde aclaiminga okuba nga tebamutomedde efali namuganze besibiraba baleese aba SFC bandikubira wano omuntu n'agenda n'anywa akacaayi bayinza okukubira wano baleese gwa mubbanga gwa mitwe ne gugenda bugenzi wali wabweru gugenze bugenzi wabweru bassebo ne bannyabo 0 SFC ate nga 0 aba third division embeera nga bwegera maaso n'okuba nga etambula gukyali 0-0 sekosima munajal ndi ne muganda ng'ekimugepo okuba nga tupika katwembera nga bwetambula bassebo ne bannyabo gukyali 0-0 engenda kazigera maaso n'okuba nga zitambula egenda kubeera goal kick third division bakira baleeta mu ntabwe ne gujja gwa mitwe ne gusanga SFC ne bagutomeramu wano ye Musambi Antone n'aleeta ne gujja nga tejjakaaba ne gusanga third division ne guyita ne gugenda bugenzi wabwe egenda kubeera throw in ya third division SFC kaakati baleese SFC waliwo alidde obwawule n'ayawula kaakati SFC ne banyiga engato n'ekaaba free kick bassebo ne bannyabo egenda kubeera advantage ya SFC egenda kubeera free kick ya SFC ng'eddakiika zitambula SFC bayinza okufuna goolo obudde bwonna bassebo ne bannyabo batwengeza omusambi wa SFC ye Musambi Sakimu Isa bamita Sakimu Isa yagenda okuba nga yaleeta n'aleeta mu ntabwe kaakati third division kaba mubalagaze bajja mukuba ne bagugyawo bassebo ne bannyabo wabula SFC eremeddeko negamba katubanyike mpaka kuwulira bubi ne baleeta mu ntabwe third division ne bagutikula teke ne gujja gwa mubanga gwa mitemutwe katwembera nga bwetambula ye SFC baagala okuba nga bagweza ye Musambi Isa bamita Sakimu Isa ne bagunyiga mu space mu makati batandise okuwomesa kaakati bassebo ne bannyabo third division bajja mukuba n'agugyawo third division ne banyiga masekati ne gukya ye Musambi Mugula Abudu eri mu ngenda musambu batandise okuba nga batambula ne gugenda bugenzi wabwe egenda kubeera advantage ya SFC edaka zitambula bassebo ne bannyabo gukyali 0-0 tuli mu tournament eya CDF Cup 2025 bw'eba ewedde tugenda tandika kye bayita tatizo endiba 107 radio 8 Masaka ewoma tuleese tournament tatizo endiba enaku mwezi nga 12 Friday tatizo endiba egenda kuba nga etandika wabula katumalize wano kaakati third division ne bagugyawo ebadde SFC ne bagenda maaso n'okuba nga bagugyawo bassebo ne bannyabo egenda kubeera advantage ya third division bakira batandika mpola ye Musambi bamita Okero Raymond n'anyiga mu space SFC bakira bagugyawo guvaawo teguvaawo kaakati ne gukya katobe embeera nga bwegeza okuba nga etambula ye Musambi Antone bamita Antone ne gugenda bugenzi bwe egenda kubeera advantage eya third division bagenda kuba nga bakasuka eddiba eddakiika zitambula bassebo ne bannyabo kaakati baleese mu ntabwe SFC ne bagugyawo ne bajjawo eddiba
SFC bageza okubanga bavimba ye Musami Samu Isa bamita Samu Isa nanyiga mu space neguja third division ne bateekawo ekibuli nga tolikuba kutemba dia waliwo gwe bakutemba dia basebo ne banyabo yellow card third division babadde bamutute Omusami n'akwata embadia free kick egenda kubeera advantage ya SFC eri mu kafo ka sava ng'eddakiika zitambula basebo ne banyabo bajja kuba third division ate moloto ng'ennyindo yenkata ne batandika ne bawaya ne bagamba kaakati gunyige walinze mbalule katobe SFC ne bagenda okubanga baleeta ye Musami Samu Isa bamita Samu Isa n'apika n'aleeta muntabwe kabakube ne bagugyawo third division bafa ne bagigugyawo ne gujja kaakati SFC basazeeko ekisaawe basebo ne banyabo basudde dda kaakati luluno kaakati banyiga basebo ne banyabo Isa third division bagenda kuba ne baleeta gokipa n'akwata gokipa wa third division n'agamba so n'okubanga akutte ndibo Musambi Obuwa Woluta bamuyita Obuwa Woluta n'agamba so n'okubanga akutte ddiba embiranga bwegeza okubanga etambula SFC katobe batandise okunyiga ne gujja ne gugenda bugenzwa bwe ne gugenda bugenzwa bwe basebo ne banyabo third division babadde balumbye SFC wabula golokipa Konde Edward n'agamba so n'okubanga akutte kakati SFC ne bakasuka ne batandika ne gujja baagala okunyiga ye kapiteeni owa SFC wali wansi n'anyiga n'akuba ne kugenda bugenzwa bwe batwengeza kapiteeni wa SFC ageza okubanga vimba wabula omupiira gwakubye gubadde kugenda bugenzwa bwe noyo ekikumi tonyezaawo 7 radio 8 Masaka womanzepo Kimbugwe ndine muganda wange Kosima Munachal okubanga tuomesa eddiba eriwo makuredi ewoma CDF Cup 2025 0 SFC 0 third division okuva kwe wali emoloto ng'eddaka zitambula singa bigenda bwe biti basebo ne banyabo tulinda lifa likyagenda osalawo oba tugenda mu penalties oba tugenda mu extra time wabula katuguwomese katobe egenda kubera throw in third division bagenda kubanga bakasuka ediba ne baleeta mu ntabwe waliwo ateeka akafuba ye Musami Antony SFC ne gujja ne bakutikula teke ne gugenda bugenzi eri egenda kubera advantage ya third division ekyamazima eddakiika zitambula nkutegezaako bwe tumaliriza CDF Cup tugenda tandika tatize ndiba 10.7 radio 8 Masaka woma tutandika tournament eri batatize ndiba era ennaku z'omwezi nga 12 Friday kya tatize ndiba etandika katunzike guno kaakati baleese mu ntabwe third division baagala okubanga bateekawo embeera namba 2 wali ku third division ne bagujjawo ye Musami Engwale Julius n'agujjawo waliwo engato ekaabye batwengeza omusambi wa third division bamuyita Engole Julius ali kutaka basebo ne banyabo ali kutaka ng'eddakiika zitambudde ladies and gentlemen tugenda kubanga tunzika final CDF Cup 2025 ate nga CDF Cheno wali amaze okubanga atuuse dda kaakati embeera nga bwetambula batwengeza abasawo bagema so n'okubanga beekebejja omusambi wa third division agema so n'okubanga yeekebejja bale nga ekyamazima zeddakiika zitambudde tuli butereevu ku 10.7 radio 8 Masaka womanzepo Kimbugwe ndine muganda wange Kosima Munachal okubanga tuwomesa eddiba eriwo makuredi ewoma ffe bakabaka mukweta Masaka mu kuwomesa omupiira ate jjukira ku ssaawa emu basebo ne banyabo ku ssaawa emu World Cup qualifiers Uganda Cranes tusambe eggwanga lya Mozambique Mandela National Stadium mu kibuga Kampala Nambole Yusuf Walin of Uganda ajja kubatuusaako eddakiika 9 ku ssaawa emu Uganda Cranes tusambe eggwanga lya Mozambique World Cup qualifiers wabula katumalirize wano batwengeza omusambi wa third division agamba so n'okubanga ajjanjabibwa mbeera nga bwegeza okubanga etambula eddakiika zitambudde gukyali 0-0 singa bigenda bwe biti basebo ne banyabo tulinda lifa likyasalawo oba tugenda mu penalties oba tugenda mu extra time naye kyolina omumanya tegusula gulina okuseka basebo ne banyabo katobe agenze masono okubanga ayimuka egenda kubeera advantage ya third division bagenda kubanga baleeta embeera nga bwetambula ne baleeta mu makati kaakati bajja gubbira mu space ne gusanga SFC bagubyewo dda SFC kalinye ebbali n'ebbali n'abala ebinusu ne kugenda bugenzwa bweru egenda kubeera throw in ya SFC bagenda kubanga bakasuka
Kyemusambi Sam Isa n'aguleeta wabula gubadde mubi ne gugenda bugenzwa bwe genda kubeera advantage ya SFC. Eddakiika zo zitambudde, ekyamazima zitambudde, tulinda lifa likyagenda okusalawo. Free kick ya SFC bajja kuba third division adde moloto nga talina kyayina. Ye musambi Sakimu Isa n'aleeta, babadde bakubye third division bassebo ne banyabo, ne gugenda bugenze bwe rugugiye kuliya, egenda kubeera go kick ya third division. Bagenda kubanga basimulidde bagolokipa. Ye musambi Obuwa Woluta wali ku third division n'agulekera omusambi ne baleeta mu masekati ne gusanga Sakimu Isa. Kakati SFC basazeeko ekisaawe ne baleeta ne banyiga ne gujja mu space, waliwo engato gwegenda okulya. Kakati SFC kalinye ebbali n'ebbali n'abala ebinusu n'aleeta mu ntabwe ne bagujjawo. Kakati emisire giddinganye ne gujja masekati third division. Waliwo asiba shali namba 9 n'aswitchinga mu namba 11 n'asiba bubi alinya omusota ne gugenda bugenzwa bwe. Bassebo ne banyabe ddaka zitambula. 0 SFC 0 third division mpaka z'amagye CDF Cup 2025. Ate nga tukutegezaako Generali yageze maaso n'okuba nga atuuka. Generali waali katwembera nga bwetambula batwengeza gokipa wa SFC ye musambi Konde Edward n'aguteeka mu wingi namba 11. Kakati bagubye woda third division. Wali wayita akabalasa bajja mukuba engato. Free kick yellow card. Bassebo ne banyabo musambi wa third division abadde apasuse ng'agenze. Third division ebadde epasuse ng'egenze. Egenda kubeera advantage free kick ya third division ng'eddakiika zitambula. Nkutegezaako tuli buterevu bassebo ne banyabo ku 17 Radio 8 Masaka omanzepo Kimbugwe. Ndi ne muganda wange Kosima Munakyala okuba nga tuwomesa eddiba eriwoma ku radio ewoma. Batwengeza lifali enkyukakyuka egenda kuba ng'ekolebwa. Kakati third division bagenda kuba nga baleeta mu ntabwe. Gokipa n'akwata. Gokipa wa SFC Konde Edward n'agema maaso n'okuba ng'akutte eddiba. Bamuyita Konde Edward n'agutikula tteke alinga Andre Onana ne gujja masekati. Kakati waliwo omusambi SFC Sekiride bassebo ne banyabo tajja gusanga n'agusanga n'asibako n'ayisaako n'agamba mukye ye musambi wa SFC n'asiba akayumba n'asiba enkokoto n'ayisaako n'egujja SFC n'aguwoomesa alinga Ronaldinho ne gugenda bugenzwa bwe. Ekyamazima SFC alabise bulungi mu kitundu ekyokubiri, atandise okuyimbira akayimba third division. Omwoto gunawaaka. Kakati SFC ne bakasuka eddiba ne gujja kubadde mubi ne gugenda bugenzwa bwe. 0 SFC 0 third division. Tuli mu mpaka eza CDF 2025 wano ku 10.7 Radio 8 Masaka womanzepo Kimbugwe. Ndi ne muganda wange Kosima Munakyala okuba nga tuwomesa eddiba eriwooma ku radio ewooma. Kakkana wootude tuguwomesa tugere bakabaka muguwomesa. 0 side ya SFC ate nga 0 ye side ya third division. Bassebo ne banyabo embeera nga bwegera maaso n'okubeera ng'ate etambula. Eddakiika zirabika nga zigwayo, esigadde eddakiika nga 3 ezijjudde. Mpozi n'ezo lefali zanaagera maaso n'okuba ng'ayongeramu naye Yusufa wasigadde eddakiika nga 3 ezijjudde. Batwengeza throw in egenda okubeera ng'ate eri side ya SFC. Bajja kubanga bakasuka omupiira ba side ya SFC ne gujja bagutadde ku mitwe 1-2-3 ne bajja ne baguba ba third division ne bakanga. Waliwo okukanga, engwala enyuka. Lefali n'agamba egenda kubeera advantage. Engwala yafuuse engwala nnyingi okusinga ggoolo mupiira guno. Abasajja beekuba engwala. Katwabe waliwo enkyukakyuka ezigenda okolebwa, zigenda kubeera 2-2 ku side ya third division. Bakola enkyukakyuka 2-2 mu mbeera eyogera maaso n'okubeera nga tebanywezaamuko. Aba third division bakoze enkyukakyuka. Omuzannyi Bwire Elias naye agenze maaso n'okuba nga agiddwa ku kisaawe. Muzannyi bageze maaso n'okuba nga bamugye ku kisaawe bassebo ne banyabo. Katwabe embeera nga bwegenda maaso n'okubeera nga ate etambula. Enteekateeka nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga ate zitambula. Tuli mu nteekateeka eza CDF Cup naye nga zigenda kuba nga ziggalwawo olunaku olwaleero wano mu Masaka Secondary School.
lwezinogera maaso okuba ate zikomekerezebwa baligenda kuba nga baleeta free kick yambanga lya mitwe ne baguleeta ne bagutomera ne bagukyawo yesaidi ya SFC bagulwanira mu bbanga kakati third division ne babanga abagucawo bajja kubanga balumba waliwo asiba ne kugenda bugenzwa bweru gugenze bugenzwa bweru basebule banyabo ekyamazima gukyali 0-0 naye nga abasajja bakyagenze maaso okuba nga boolesezza amaanyi waliwo 3n eya saidi ya third division basibye ono n'akanga n'amenya n'abanga ata najja n'agaba waliwo gwe bakanga baleeta third division ennyanda essaawa ino SFC ne bajja ne bashirudinga bulungi aba SFC pia ne bajja ne bagujjawo shat namba 4 bamuyita kiza Emma n'anyiga mu space bazemu ne bagubba yesaidi ya third division ne banyiga shat namba 8 waliwo SFC awumuza kafuba najja n'aguwumuzaako n'agaba engwala ku liiso bengato ku liiso refali n'agamba egenda kubeera advantage eya saidi ya third division sajja bakawumuza engato ku liiso refali n'agamba z'okukakkane ndabe era bw'atyo refali n'ayita n'abasawo basooke bamujjanjabe ku liiso embeera nga begera maaso okubanga etambula gukyali 0-0 tegezezaako CDF Cup ate nga oli ku 127 leero 8 Masaka ewooma butegeeza nze Kosima Munajjal ndine muganda ng'ekimugwepo okubanga tukasuka naye ekyamazima tugenda kubanga tupikira ddala eddakiika zonna twagala ogenda maaso okubanga ate tuzikuwa twagala okubanga tuzikutuusaako ogende maaso okubanga omanya bingi byolina ogenda maaso okubanga omanya naye ng'eddaka zo ekyamazima eddaka zitambula eddakiika zitambula kutegezezaako gukyali 0-0 tewali yayisera batibi naye gujjagenda mu extra time tujja gulinda katwabe waliwo gwe bakyajjanjaba eriiso wali ku saidi ya third division muzanyi eyetimba omujeshati namba 4 alabika nga afunyemuko obuvune bamuyita Donato Okero Donato afuna obuvune ku liiso sajja nga bamuwumuzaako engato ku liiso refali liiso moja katulabe guzemu ne gutojera buto gwa mubanga gwa mitwe bagula esenera ye third division ne bagutomera ba SFC bakyashirudinga bulungi waliwo akanga omu 2-3 ne bagunyiga eri wansi ne gusanga Sam n'asiba agusiba bubi ne kugenda bugenzwa bweru agusibye bubi bwana Sam ne kugenda bugenzwa bweru agusibye bubi ne kugenda bugenzwa bweru ekyamazima gukyali 0-0 katulabe embeera nga bwetambula enkyukakyuka ku kisaawe aba saidi ya SFC bakola enkyukakyuka bajjayo omuzanyi Emma bayingizemuko amaanyi amapya nsonga yakushirudinga bulungi bagenze maaso okuba nga bakoze enkyukakyuka balesemu amasanyalaze amapya kaakati ne gukoma ne gutojera buto waliwo akanga omu 2-3 matuso najja n'ashirudinga bulungi Samu naye najja n'afuna ne bagumusuuza ne gubaddira ye saidi ya third division banyize makati kusajja n'agamba mwe mulimba kawunga agenda mpira agana atya bwato lefali n'aguyita eddakiika 9 nga guli 0-0 enjuyi zombi tewali alengedde katimba kamune katulindirire ekiva ewa lefali tulabe buti ebigenda genda maaso okuba nga bitambula naye ng'eddakiika 9 ekyamazima guzikidde 0-0
Ladies and gentlemen, Swahili anasema mambo ni tubwe. We are going for sport kicks. We are going for sport kicks. I can imagine where the hearts of some individuals are at this moment. On our desk here, we are sitting with the Chief of Staff of Special Forces. The last time I checked his pulse, the heart was at 120 minutes per second instead of 72. Very serious business. No, the commander is very stable. The commander is firm on the ground. He's in charge. General BD is in charge. He says, Mambo iko sawa. Meanwhile, General Karate has said that what has been unearthed from Karamoja is just a bit of what you are seeing here. He has more in store. I can assure you. From those sons of Karamoja, we are seeing soccer. This is wonderful. Even employing the cultural troop, whom we saw here, as if he's going for Embalu. On the table, I'm seated with the two Bamasaba, so I know what I'm talking about. Ladies and gentlemen, we thank you for joining us. Our guests from Masaka, Toyanziza nnyo. Mwebale obuwagizi. Mweffe. Mwebale nnyo. Abali balowooza nti tumanyi mundu zokka n'akapiira mukalabi. Bannamasaka mmwe ba mukisa. Mwerabiddeko n'agammwe. Aya. Sebo tukomyewo mwe omunakyalo. Embeera nga bwegeza okuba ng'etambula 3rd division be bagenda okusooka okuba sha namba 11 yagenda okuba tugenda mu penalties. Ladies and gentlemen, kakati golokipa wa SFC n'amugamba nze neetegese ekimala jangu nkulage kye bayita okwata akatimba. Tugenda mu penalties. Kaguseke n'agusetinga 3rd division nadda ebigere bibiri emabega ajja kuba ey'omusami alinokero najja bweru negugenda bugenzi wabweru bassebo ne banyabo. Penalty esoose ya 3rd division bagikubye wabweru. Kakati SFC yegenda okuba batwengeza golokipa wa 3rd division n'agambye eno keganye katukwate eno batwengeza golokipa wa 3rd division yagenda okwata. SFC yegenda okuba ekuba bassebo ne banyabo. SFC yegenda okuba ekuba, ladies and gentlemen, mujozi namba 31 bamita Sakimu Isa abadde alabise bulungi okamala. Kakati yagenda okuba ng'akuba golokipa wa 3rd division n'amugamba kankukwate. Sakimu Isa najja n'agunyiga mu katimba bassebo ne banyabo. Mu SFC 0 3rd division mu SFC embeera nga bwegeza okuba ng'etambula. Kakati 3rd division yebagenda okuba nga bakuba penalty. 3rd division sha namba 5 bamita Okero Raymond yagenda okuba ng'akuba yagenda okuba penalty eya 3rd division. Goalkeeper wa SFC ne yeteekateeka bulungi bamita Konde Edward Katobe n'agutereza wansi. Omusambi wa 3rd division bamita Okero Raymond. 3rd division banonya gole esooka
kakati golokipa n'agamba kankukwate. Okero Raymond n'adda kimu bibiri bisatu emabega. Okero Raymond yagenda okuba third division, bajja mu Mansure Bali n'agamba n'apika alinga Ronaldo Cristiano n'ajja Okero Raymond n'agunyiga neguyingira akatimba. emu third division, emu SFC wabula nga third division bakakuba babiri yasoose kupewa bweru. Kakati egenda kubeera SFC bye bagenda okuba penalty ey'okubiri. N'avimba n'azimba sha number 5 yagenda okuba penalty ye musambi ayitibwa Acheruni Emma, bamita Acheruni Emma, yagenda okuba penalty ey'okubiri eya SFC. Batwengeza golokipa owa third division ye musambi Obuwa Woluta n'avimba n'abala ebigere. Ye musambi owa SFC yagenda okuba n'adda kimu bibiri bisatu n'apika omuka. Golokipa Woluta n'agamba kankukwate n'ajja n'akuba. Abadde agenzeewo wabula bassebo ne banyabo ne guyingira akatimba. 2 SFC 2 SFC emu third division naye nga bakakuba babiri. Penalties zona eza SFC zigenze maaso n'okubanga ziyingira akatimba, wabula yasoose ya third division yagenze maaso n'okubanga egenda ebweru. Kakati third division bagenda kuba penalty eyokusatu. Sha namba 9 yavudde ku benchi. Sha namba 9 yagenda okubanga akuba wali ku third division n'agusitula n'aguteeka mu kanya. Batwengeza omusambi wa SFC bamita Konde Edward goalkeeper n'abala ebigere. Sha namba 9 n'adda emabega. Third division yegenda okuba penalty, bagenda kuba ono wa kusatu. 9 n'ajja bamumasude. Bassebo ne banyabo bagukute. Omusambi Konde Edward goalkeeper wa SFC omupiira agukute. Kitegeeza abakubi basatu aba third division bakatebako penalty eryemu, kyokka SFC penalties 2 zonna eziteebye bafuna eyokusatu. SFC yegenda okuba namba 2 yagenda okuba ng'akuba bassebo ne banyabo. Katomera nga bwetambula n'akyuka n'agamba bazanyi banne wadde nvudde ku bench ngenda bakuba. Namba 2 SFC batwengeza golokipa owa third division yagenda okuba nga yeteekateeka, bamuyita Obuwa Woluta. Kakati SFC namba 2 atavudde wala n'agamba kambeeko ebigere 2 bisatu, bagenda kuba baagala eyokusatu. N'avimba n'ajja bamukute bassebo ne banyabo. Yavudde ku bench, penalty agitaddemu amalala ne bamukwata. 2 emu naye nga bakakuba basatu. Kakati owookuna yagenda egenda kubeera third division. Namba 3 yagenda okuba wali ku third division. Katomera nga bwetambula third division n'akyuka n'agamba bazanyi banenze ngenze munsabire, bwe bigaana mpitirayo sidda. Namba 3 yagenda okuba penalty, bakuba yakuna bakatebako emu. Katobe batwengeza goalkeeper wa SFC ye musambi Konde Edward n'agamba maaso n'okuba nga yeteekateeka. Bassebo ne banyabo singa bakwata eno third division bamukwata, kitegeeza SFC aba yeetaaga kuba penalty eddako agenda maaso n'okuba nga wangula ekikopo. Kaakano ono ye mununuzi third division bayinza okudda emoroto nga bavudde e Masaka nga tebalina kye balina. N'agamba tokyogera naawe, yagenda okuba namba 3 n'agamba kankukube ompandiike mu katabo. N'asembera n'akyuka n'akanga n'agipa, akubye eri enzungu. Bassebo ne banyabo akubye ziri enzungu. 2 third division 2 SFC wabula third division bakakuba 4. Kakati SFC bafuna owookuna kukyali. SFC yegenda okuba penalty n'akyuka n'asimula bazanyi banne n'abagamba bayi ngenze kamukube. Batwengeza goalkeeper owa third division ye musambi Obuwa Woluta n'agamba kankukwate tudde mu kibalo. Kakati SFC n'adda kimu 2 bisatu n'avimba n'ajja n'agunyiga mu katimba n'abagamba nja bakuba.
n'abagamba nja bakuba kakati ziri 3 SFC 2 third division wabula third division bafuna omukubi waabwe asembayo singa bamukwata tewagenda kubeera polapase yadde okwesudya kijja kubeera confirmed over nga SFC ewangudde singa ono bamukwata SFC beewangudde katobe third division bafuna omukubi owokutaano bafuna omukubi asembayo bassebo ne banyabo wabula singa bamukwata kibeera confirmed over SFC bebabeera bachampioni n'agamba tokyogera n'agutereeza mu kannya n'adda ekigere kimu 2 3 n'agamba kansembere n'agamba kankukube batwengeza golokipa owa SFC n'agamba kankwate najja amukute mukute finale SFC beba championi bw'omwaka guno CDF Cup 2025 empaaka ezitegekeddwa Masaka SFC beba championi 2025 bakiwangudde buwede. Okay. Okay, we shall continue after. Okay. Thank you. Okay, sasawa, asante. Okay, asante. Mchawi ajeno na mama amefanya. Igwe. Okay, asanteni. Okay. All teams assemble in the pitch. All teams assemble in the pitch. All teams assemble in the pitch. Timu zote zikuje kwenye kiwanja. All teams should assemble in the pitch. Au mwambie waende nje. Mwambie waende nje. Afande CDF sir.
The celebrations are a testimony of how much pressure the people had. When they had scored a second goal, some people even remember there was an OB said, "Can't you stop the match now? After all, you are our OB." The stakes were very high. We are proud of the teams. Third division, well done. Well done. Well done. Surely you have shown kwamba pamoja na kuwa msituni unajua kushindana. All teams assemble in the pitch. Wachezaji wote na wataka kwenye kiwanja hapa. All teams, both netball and football. I request that we clap for the commentators of Radio 108. Mwebale nnyo abawomesezza omupiira. Mwebale okuweereza okwo. Kikakasa atazze ku kisaawe omupiira agoberedde bulungi olw'okusinziira ku commentary yammwe. I need to be informed whether everybody is here and we continue the program. Are all the teams assembled? First, can you confirm your people? Is everybody here? Upon the CDF, the people you passed in yellow are MK team that mobilized your visit in Masaka some months back. They came to give you support and support us in this CPDF Finals Cup, EPDF Cup Finals here in Masaka. Ladies and gentlemen, I also want to request you, we give a big applause to Masaka Senior Secondary School, whose principal is here, for hosting us, for the hospitality. They are now called the principal, not the teacher. I'm being corrected, but I'm informing you, the new term is principal Masaka Secondary School. That's the modern term. Tuko tayari? Our chief guest, the Chief of Defense Forces and Senior Presidential Advisor on Special Operations, General Muhoozi, the Deputy CDF, Commander Air Forces, Special Forces Commander, Commander. Ebu Kimbia, those who are still coming, please run. Please run here. Division commanders, service chiefs of staff, our elder, the Vice President of the Republic of Uganda, Emeritus, the religious leaders, RCC, Masaka City, and your deputies, Principal Masaka Senior Secondary School, generals, our invited guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Allow me, on behalf of the organizing committee, express our gratitude for all of you being here to see us and support us when we are having the finals, the CDF Cup. Sir, without much ado, I know you have a tight schedule. Allow me
invite the principal of Masaka Secondary School, our host, to come and give his remarks. That man told me today he was in the senior one when I was a prefect in Kolo High. Those who thought I did go to school, I have an OB here. Thank you, my former prefect. Hello, Felix Baije, our chief guest, the Chief of Defense Forces, and Senior Presidential Advisor, Special Operations, General Muhoozi Kainerugaraba, the Commander, Armored Division, Major Deus Sande, Major General Deus Sande, the Deputy, the Resident City Commissioner, the Chief of Formal Education, Sports Education and Culture in the UPDF, former Vice President, Sedward Sekande, Masaka City political leaders, technical staff, Masaka City, religious leaders, distinguished officers of the UPDF, officers of the Uganda Police, all men and women in uniform, the Board of Governors and PTA Masaka Secondary School, the staff and all members of Masaka Secondary School community, the wider community, ladies and gentlemen, all protocol observed. Good afternoon. Allow me to welcome you in Masaka Secondary School. You're most welcome. Kwa lugha ya Kiswahili tunasema umekaribishwa. I wish to introduce myself. I'm Haji Muchibe Ahmed, the head teacher of this mighty institution, Masaka Senior Secondary School. Chief guest, allow me before I proceed that I introduce only 4 people in these things. 1, I introduce my chairman LC1, Mr. Medi Sempija, who is here. Allow me to introduce my deputies that I work with. Mr. Mahadi Semwanga, that is our deputy for sports and welfare. Madam Amina Nashiveru, deputy for academics. And lastly, Madam Mastula Navakoza, deputy general duties. On behalf of Board of Governors, PTA staff, parents, students, and all stakeholders of this great institution, allow me to welcome you to Masaka Secondary School. You're most welcome. It is with immense pride and gratitude that I welcome you all to the closing ceremony of the CDF Cup 2025, hosted by the Armored Brigade here at our venue in Masaka Secondary School. These 10 days have been a celebration of discipline, unity, and athletic excellence, values that resonate deeply with the Uganda People's Defense Forces and our great institution, Masaka Secondary School. Today, as we applaud the athletes and the organizers, allow me to reflect on the deep history that binds Masaka Secondary School to the story of Uganda Liberation Wars of 1979 and 1985 that were spearheaded by our dearest President, His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni.
a legacy of sacrifice and service. Our chief guest, this 71-year-old school with a student population of close to 5,000 students is not just a venue, but a living monument. During the liberation struggle, the commander-in-chief and the president of the Republic of Uganda made a strategic decision to use Masaka Secondary School as a commanding post of the National Resistance Movement and National Resistance Army, and also as a collection center of war prisoners. We value the memorable house where His Excellency resided during that time, and it is just a few meters from here. Our chief guest, allow me to inform you that His Excellency the President, when he was commanding the NRA around the 84, 85, there was a small house there. That one is where he used to reside. It is within our campus. That chapter, though painful, etched our school into the annals of history. The infrastructure bore the scars of the conflict, but the spirit of the institution remained unbroken. We became more than a school. We became a symbol of resilience and a contributor to the liberation of our nation, Uganda. And today, as we host the CDF Cup 2025 tournament, we reaffirm our commitment to nurturing the next generation of disciplined, patriotic, and skilled Ugandans. A call for strategic investment. As we look to the future, I humbly appeal to you, our dear chief guest, and to the leadership of UPDF. Let Masaka School once again serve the nation, this time not through war, but through education and innovation. We humbly request the support of UPDF through the engineering brigade to help us do the following. One, upgrade our sport facility to match the caliber of tournaments like this one, and to inspire youth to pursue physical excellence. Number two, construct modern science laboratories that will empower our students with skills needed in medicine, engineering, and technology, the fields critical to national security and development. Asante sana. These facilities will not only benefit our learners, but will also serve as training ground for future recruits into the UPDF, younger minds shaped by discipline, science, and patriotism. In conclusion, let this tournament not be the end, but the beginning of renewed partnership between Masaka Secondary School and the Uganda People's Defense Forces. Together, we can build a legacy of excellence that honors our past and prepares our youth for the future. I thank the organizers for gifting our school with the soccer balls. And I thank you, our chief guest, for your presence, your leadership, your continued support towards the development of our great nation, Uganda. May God bless Masaka Schools. May God bless UPDF. May God bless Uganda for God and my country. Thank you for listening. I can assure you. Another round of applause for the head teacher. He told me he was a principal, now he introduced himself as a head teacher. So I don't know which one I should take. But that was a great speech. Sir, you not only come to play football, Wazalendo Sacco also came with the services. They are available at the entrance. All the services they offer, you can go there and they give you. I was corrected, the group that will come to you, sir, is Plau Central Region. Mr. Kashumba is here, sent me a correction.
Thank you, Mr. Gashuba. Yellow you. Next, sir, is Joint Staff, Formal Education, Sports and Culture. He's hosting us from the UPDF to come and give you his report of what has happened here. Brigadier General, Lieutenant Colonel. Your Excellency, Mr. Edward Secondary, our Vice President Emeritus, our Chief Guest, Chief of Defense Forces and Senior Presidential Advisor, Special Operations, General Kenneth Gaba, the Deputy CDF, Service Commanders, distinguished general officers commanding various services, divisions, and formations, our host, Command Division Commander, Major General El Sande, honorable members of Parliament present, the RCC, Masaka City, and your team representing central local governments, members of the clergy, senior and junior officers of UPDF and other sister agencies, the head teacher, Masaka Senior Secondary School, current sportsmen and women of UPDF, invited guests, ladies and gentlemen. It gives me a lot of pleasure and happiness to welcome you, sir, in our midst to grace this closing ceremony of the 17th edition of CDF Cup for the year 2025. Your presence, sir, despite other many demanding duties, is a manifestation of your well-known total commitment to us as our leader and the zeal to ensure that as UPDF we remain fit, agile, cohesive, and always ready to fulfill our mission, protecting our motherland Uganda. I wish to seize this opportunity to extend our warmest greetings to our friends and colleagues that have come from near and far to be a part of this occasion. Of an CDF, sir, the 20 sports teams drawn from the entire UPDF establishment have been camped here at Masaka Secondary School for the last 13 days. We're determined not only compete and win, but also ensure that they achieve following: test individual marksmanship, enhance physical and mental fitness, promote talent, build on the always existing esprit de corps, enhance civil military relations, and also protect the environment. I am glad, sir, to report that these objectives were met through the 2 weeks long sports activities, tree planting exercise, and also general interaction with the wananchi. It has therefore been a testament to the power of sports, building bridges, forging friendships, and fostering spirit of unity. Sir, all this would not have been possible without your visionary guidance and the support always provide working together with the various structures under your command. I wish to point out, sir, and also applaud our host, Armored Division Commander, and his organizing committee for rolling out to us all they could to ensure the total success of this tournament. We worked very closely and were supported by the Masaka City leadership and the Masaka Secondary School administration, who accommodated us and offered this playground where we are. Kindly join me to give them a loud round of applause. To the commanders of these teams, thank you very much for putting extra effort
and resources in sports. The teams arrived well prepared and smartly dressed. You must have emptied your reserves to support them. This is the real UPDF spirit that we need to emulate always, because together we can build strong teams that can project internally and externally what we are as a force of country. Finally, I wish to extend gratitude to the various officials, referees, umpires, and all the participants. May the bonds forged here continue to strengthen us, not only in the sports arena, but in all our pursuit for peaceful and prosperous Africa. We now look forward to the 18th edition that should be hosted by 4 Division in 2027. They now have ample time to prepare accordingly. As we draw the curtain of these games, let us carry the spirit of camaraderie and share purpose forward. I wish you very safe travels back for God and my country. Before I get off the stage, sir, our female honorable members of parliament have some donation to make in support of the next edition. I wish, therefore, to invite their leader to present the same to you, sir. And these were 2 trophies, 20 footballs, 5 netballs. Thank you, sir. A return to the voters. A hand clap for our members of parliament. So allow me now invite the RCC Masaka City. Yokusaba Sebo Gamuberi Turutuno to Inesawa. After him, followed by the host division commander. Commander by the division. Thank you. Felix Brachi, our chief guest, the chief of defense forces, special senior presidential advisor, special operations, generals present here, the members of parliament present here, our religious leaders present here, our party leaders, Masaka present here, all of Masaka people, and our gallant sons of UPDF and other forces present here, ladies and gentlemen, thank you all of you. Washaki Ahmad is my name. I am the RCC Masaka City. I also double as a regional whip for RDC's Greater Masaka Chief Guest. Allow me just 1 second to introduce just a few people to you.
whom we work with in Masaka, and who have always made enormous contributions to the activities done by CDF each time we come to support us. We have religious leaders. Please just let them stand up. The Bureau of Uganda Muslims Council stand up. The Masaka District Card Supreme Cars stand up. And the Masaka Uganda Muslims Council stand up. Chief guest, we have one of historical leaders here. We have named her Hajat Korvad. You don't need to know any other name, but we mentioned Hajat Korvad, and she's the one. She has made a lot of contributions to our causes. With me in this function, and ever since the exercise began here, I've been standing with my at my RCC. May I request Deputy RCC and to stand up for contribution? May I also request the Deputy RCC Chimanya Kabone to stand up for contribution? May I request the Deputy RTC Chotera, Mr. Kabubu, to stand up for recognition? May I request the Assistant RCC and to stand up for recognition? Assistant RTC Masaka, Assistant RCC and Omukungwe present here. Chief guest, people are organized. There are many, but I can't mention all of them because of time. We have the chairman, NRM, Masaka City, Honorable Rogers Regia. Chief guest, Honorable Rogers Regia also doubles as the POE coordinator in this city, and he has brought vibrance the NRM leadership in Masaka. When they combine with PLU, I assure you, Masaka is going to be in the safe hands in 2026 elections. Yes, allow me to mention this. Masaka people are very grateful to you, the Chief of Defense Forces, and also the Commander-in-Chief, that this year you have really given us support. You gave us host Taresita, and PDF really did a very wonderful job in the city, constructing infrastructure and many other things I can't mention here. But I also want to appreciate the cooperation they also got from the Masaka, and it shows the people of Masaka and the PDF of the bondage they cannot underestimate. Chief guest, the people of Masaka, during the Taresita activities, organized a dinner for, and through Major General Masiko, who you said represent you, really they hosted you and gave you a dinner during that time. It is something like that going on here without mention. Lastly, Chief Guest, when you hosted Taresita activities in Jotera, you and His Excellency the President commanded us in this region that nobody should play the peace of the people of Masaka, not only Masaka, but the whole country. I want to assure you and inform you as the chairperson of the Security Committee. These forces, police, prison, UPDF, and the other security agencies have put their feet on the ground, and depending on how they meet me and how they strategize with your guidance, I assure you shall have nobody
tempering peace ushered in by under the leadership of our dear President, His Excellency General, retired UN Dr. Seven, who is the national chairman, the national executive, and also commander in chief. Lastly, we commit during this election hearing in the forces and the security present, maintain peace during this election exercise, but also assure you that victory is on our side. I assure you that when I came to Masaka immediately when I was transferred from Muhoozi, in Masaka you would not find somebody to go to t-shirt because the opposition had intimidated our people. But I want to assure you and inform you that working together, NRM, and our forces to ensure whoever tempers with the peace of the other, today people are free to move around and even they are felt in this city. Even opposition, as I talk now, they are infiltrators because the strength NRM has doubled in this city and city. Before I leave the chief guest, I was requested to organize Sibora Kalipara this the Chotera woman named Flaga Bearer, and she's also one of the senior leaders of PROE in this Masaka. PROE, yes. I want to end here by thanking you for honoring the people of Masaka and Greater Masaka as a whole, and wish you that you stay here. You are free to live here until when you want to go, but staying here is an open check for the security here as a chair. It is intact. I want to thank you and wish you function, God, and my thanks. Our chief guest, RCC was attracted, I think, by the tops on the heads and forgot the other religious leaders. But I request they stand up for recognition. The representative of the Bishop of Masaka Diocese, Father Nansera. They have gone. Okay. With your permission, sir, allow me to invite the host division commander, Commander of the Division, Major General Lewis Sunday, who has hosted us successfully. Service commanders, service staff, the chief, commanders, generals, RPC, Saka, officers,
Ladies and gentlemen, I am the son Muhammad Ifan, and the host, just been the host, immediate special chief guest, warmly welcome here in Masaka. Thank God for enabling finding time in this organization. Come and appreciate this important bunch marking the closure of the activities. I'm honored that have been taking place here in the Masaka for a period. It is with great honor, militant gratitude that I, and on behalf of the officers and men of Mama Division, want to convey our sincere appreciation to the Army leadership for having selected our division and Greater Masaka in general to host the CDF Cups in our area. Most teams from various units have participated in this tournament. This annual competition featured and some other activities under the theme enhancing physical fitness, combat readiness, and prevention of non-communicable diseases. CDF sir, I want to note that the conduct of the activities in this period has been wonderful, professional, and also beneficial to the entire youth. But also the Masaka region, it has demonstrated aspects of teamwork, discipline, and mutualism. It has brought together the formations from across the entire UPDF, affirming that we may be wearing different insignias, but bound together by one mission, one flag, one spirit, and this has been successfully achieved. We therefore extend our heartfelt thanks to our partners, the people of Greater Masaka, especially Masaka City, for your maximum cooperation, hospitality, and unwavering support rendered. It is on record that you have embraced the tournament as your own, right from the beginning, even before we reported, by demonstrating and shared radio announcements in churches and adverts made towards these events, radios, and this reflects the true spirit of partnership between UPDF and the communities we serve. Thank you and keep up the spirit forever. Special thanks go to the administration of Kotesa One Royal University, Sazaria Kabaka, Riebutu, and Masaka Secondary School for offering playgrounds that have made this competition a great success. Masaka Secondary School, in addition, generously provided accommodation for the entire tournament participants and staff. We highly appreciate and feel indebted for the good spirit and the participants, both players and the technical teams, together with the officials,
want to thank you for creating high degree professionalism and discipline. It is worth noting that military service is separate from sport because they both demand discipline and strategic thinking. You competed harmoniously in the competition, though demanding a lot of determination, but performed supreme. As always guided by His Excellency the President and Commander Chief. Let us always remember that only a physically fit and disciplined soldier can effectively defend and safeguard the nation. The competition you have that you are really fed the knowledge and you have inspired many of young and old. CDF Cup therefore is not just about competition, but also strengthening the body, sharpening the mind, and reinforcing the bonds that make us one. I want to end here. Once again, I want to appreciate the CDF and the entire UPDF leadership for entrusting us the Armored Division and the Masaka with the honor host CDF tournament 70th edition. And want to congratulate the winners, both football and volleyball. But also, I want to congratulate the Armored Division who participated in this tournament. So we decided to leave it to them. Decided to leave it to the visitors who shall be able to make it for the day. Want to wish you a safe journey back to the next destination, CDF, and all of you, and may God bless you. Like this. That's African tradition. You leave with the best for the visitor. Congratulations to General Sande. Chief guest, sir. In our midst is Mayor Masaka. Site, I request him to stand up for recognition. Mayor Masaka. Thank you. With your permission, sir, allow me to request Deputy CDF to come and invite you. So that when you come, we don't have to fight with the microphone, but raising it up. Our chief guest from the CDF. Sir, with your permission, allow me ride on the existing protocol. First and foremost, I would like to thank God for this day because we are here according to His will. That's what the Bible teaches us. In the book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 1. Everything which happens in this world happens at the time God chooses. So today, it is our day of happiness, chosen by God. Afande, I would like to take this opportunity to thank you for being a team player
the team builder. And this is what we have just witnessed here. So we have been here since morning, going through a series of activities. In the morning, we were down there at the range. We were together with the rangers. But what we saw was nothing but precision, high level of precision. If it was an operation against a rebel group, the only person who could have survived must have been a coward. The accuracy was really very high. And I also learned something which I was advised not to tell you in public. So, and I promise I will keep that promise. I will not mention it. Unless if they say mention, I will mention. They have refused. They have said, that's. So I found it was a very good exercise. Again, we have come back here to Masaka Secondary School playground. Again, we have seen something we were sharing with the colleagues that if Uganda cranes continue shaming us, we shall pick from SFC and 3DIV. And then we make the Uganda cranes we want. Yeah, our chief guest, I don't have much to say, but just to relay that message. But before I sit down, I would like to thank and congratulate all the teams, SFC, 3D, and then the ladies. You have made us proud, and that is the image of UPDF. When it comes to football, the words read for themselves. When it comes to war, that one you know. I will not go deep into those things. I would be very happy and settled if we gave these people a barrage of applause for a good job well done. And before I sit down, I will repeat what I told you in the morning. It is not good to make us happy today. Then after 2 weeks, you disappoint us. You disappoint us by being careless. The bodies you are carrying belong to UPDF. Yes, your work is only to maintain it. Don't misuse it. That is the truth. Where you sense danger, don't go there. During peacetime, this is what we're supposed to do. To develop you, to build you, so that when war comes, war will be handled with ease. But we cannot develop a ruptured body, a body which is sick, a body which is headquarters of all types of diseases. There is syphilis, before you get to know, there is HIV, there is gonorrhea on the other side. So don't disappoint us, please.
Our chief guest, I would like to add my voice to thank the organizers and in a special way to thank our host. As we have heard, he's a very good man, very good-hearted general. He's not selfish. He decided to surrender the good things to his visitors. That is a real African culture. But I don't know whether we should adopt it or it should remain here. With those few remarks, my prayer, therefore, is that our Almighty Father who made us converge here will take charge of our journey masses. May God bless you. And I take this singular honor to invite our chief guest, Afande CDF, karibuni, ongea na watoto yako. Asante sana. our our elder, our senior elder, Vice President Emeritus, His Excellency Edward Sekandi, the Deputy Chief of Defense Forces and Inspector General, Service Commanders present, Division Commanders present, the Commander of the Hosting Division, that is Armored Division, General and Senior Officers present, Honorable Members of Parliament, the resident district commissioners that are present, the principal of Masaka Secondary School that is hosting this football match, the people of Masaka sub-region that have that are here, all the sportswomen and sportsmen that have participated in this tournament, ladies and gentlemen. I'm happy to join you here today in Masaka City to officially bring to a close these successful competitions. First of all, I would like to applaud all the organizers, participants, the officials, referees, umpires, and so forth, and spectators who graced these games. But most importantly, I must thank the joint staff, formal education, sports and culture, who coordinated and supervised the competition for the last 2 weeks. I therefore congratulate all of you, the winners who reached the finals, but I also want you to know that there are no losers. We are all one family, the family of UPDF. Over the past few days, you have been engaged in sharpening your skills, but also in building teamwork and enhancing cooperation. Today we come together, we came together for these last 2 events that are fundamental to our force. The precision exhibited in the range competitions and the dynamic energy demonstrated in the football and netball competitions. What we have observed here has been far more than simple games. It has been a powerful demonstration of the military ethos
which is what drives our army. On the range ground, we could see a demonstration of impeccable skill, calmness under pressure, and absolute mastery of your weapons. You have demonstrated our commitment to precision, accountability, and combat readiness. You have honed the core skills of the warrior. On the football pitch, we witnessed something equally vital: teamwork, agility, and esprit de corps. Through the football matches, as we saw, we showcased the physical fitness, mental resilience, and profound camaraderie that binds this military together. You have strengthened the bonds that make us a cohesive and formidable force. The two activities that we witnessed today, though different in nature, have served one common purpose: to forge better soldiers. The discipline from the range competitions strengthens the team on the football pitch, and the unity from the football pitch ensures that the warriors' skills are used for the collective defense of our country, Uganda. To all the competitors, I commend you. You have competed with a lot of energy and intensity, but you have also competed with honor, respect for your opponents, and respect for the uniform you wear. You have embodied the highest standards of sportsmanship and discipline. I once again offer my heartfelt congratulations to all participants. To those that have won in today, your hard work has paid off. To those who did not take the top honors, remember that in striving for excellence, you have already won. You have improved yourselves and strengthened our force. The memories made here, the lessons learned in teamwork and precision, and the friendships forged by competing will undoubtedly make us a stronger, more capable, and more united force. Therefore, with great satisfaction and pride in the achievements of all the participants this year, it is now my duty to officially declare that the CDF Cup 2025 is hereby closed. Thank you to the organizers, the officials, and the great people of Masaka City for your hospitality. May the spirit of these competitions continue to inspire us in all our other duties. Thank you, and God bless you all. Mungu pamoja nasi. Asante. Asante sana. Thank you very much, sir. Next, we have the words. I'd like to invite the host division commander as a presentation to you, General Sandy. And then you, sir, you have an award for the host division commander for being a magnanimous host and allow the visitors to win. As to whether my namesake from fourth division will follow that culture, I don't know. General Sandy.
JS Fesk, songa karibu. Next is JS Fesk, organizing this tournament. Head teacher Masaka Secondary School being here. After head teacher Masaka Secondary School, winner in netball. Oh, I'm seeing here on my list. I'm seeing winner in netball. And a director of ceremony is like a waiter. They serve what they have been given to serve. Next is winner in range. Next is winner in football. No wonder others were not supporting SFC. Wamechukua kila kitu. And then final overall winner. Winner football. Okay. Asanteni. Overall winner. Yes, afande BD anasonga mbele. May I now invite? Okay. May I now invite Major General Felix Busizori, the next host, to receive a flag for hosting the next tournament of the CDF Cup. After that, I'm inviting the Ugandans who won gold in Nigeria. Please come for a group photo with our chief guest. Waliopata medali, karibu haraka sana. Tembea haraka. Shida gani majikanyakanyaga? Sir, the people coming to you for a group photo won gold medals in Nigeria. So we are appreciating them for representing us effectively. Now the teams haraka sana. So they were the champions of netball. I wonder.
When you charity, that's your team. So obugaro for them. Uh-huh. The football team, haraka sana. Next, third division should be near. Next third division get near. I invite third division commander. You must not miss. A round of applause for the winners here. Acheni nugu, kama wewe wamekushinda, wewe piga makofi. Utashindwa vyote. Okay, third division next. I mentioned a team, we clap for them. That's the sportsman spirit of and the CDF was talking about. After here, we shall have lunch in the barracks, hosted by the host division commander, and the other awards will be presented from there. Who are these? Air Force. Band, get ready for the anthems. I would like to thank our elder, His Excellency Chwanika Sekandi, for finding time and being with us all throughout. Your Excellency, we thank you so much. A round of applause for our elder. Asante sana. Fanya haraka, fanya haraka. And who are these? Eh? The people who keep discipline in the city. After military police, all the generals should come for a group photo with the CDF. Military police na wote wako height ya commandant. Please, generals, get ready to join the CDF for a group photo. Songeni karibu hapa. Generals, please. Thank you. Afande, nakuomba picha na magenerals.
Shall we stand for the anthems? Thank you very much, Afande CDF. Thank you, the competitors. Thank you, everybody. Please, we meet in the barracks for the luncheon. Thank you very much, sir. Thank you, Afande CDF, for your time. Thank you for supporting sports. Thank you for supporting fitness. Thank you, Afande CAF. Thank you, Afande Deputy CDF. Thank you, the Service Chiefs of Staff. And I congratulate SFC for showing us touch. Afande Bidi, tashukuru sana na hongera sana. Division commanders, well done. The first team, well done for the organization. Bana Masaka mwebale nnyo obuwagizi.
What's the day today? Today is